So Bhaktivinoda Thakur here, he is praying to Yogamaya Kula Devi. He is saying Kula Devi. Kula Devi belongs to a sector, a sect of people, and he is addressing Shiva, Yogamaya as Kula Devi. Kula Devi means she is the worshipable, the Vaishnava cult. It's like a big group. The Vaishnava group, they worship Yogamaya. So Yogamaya, like I said, she is the manifestation of Srimati Radharani. So she is like the Kula Devi. Understand? Kula Devata and Kula Devi, this is very prominent in India, wherein a certain religious and from the ancestral line, they are worshipping particular demigods or demigoddesses. So that is called addressed as Kula Devi. Like in their families, their ancestors, they have been worshipping that one deity. So that becomes the Kula Devi. But for the Vaishnava group, we have Yogamaya as our Kula Devi. Why? Because Yogamaya, she is Radharani herself. And by the mercy of Yogamaya only, one can enter into transcendental realm. So, Kula Devi Yogamaya, More Kripakari. Oh Yogamaya Devi, since I'm very much agitated, I'm very much eager to cross this material ocean. Without your mercy, it's not possible. Okay, so you should start shower mercy on me. You are worshipable for all the Vaishnavas. Kuladevi Yogamaya, More Kripakari, Avarana Samvaride. Avarana, understand? It's like a covering. It's a covering which has covered the soul. So, Jive Surupamai Nitya Krishna Das. We are all servants of Krishna, but Krishna Bhuli Sei Jivanade Gohimo. We have forgot Krishna and we have fallen into this material world with the desire to satisfy our own senses. So the soul cannot relish anything. The soul cannot have this sense gratification and all these things. So the soul is first covered with the subtle body. Man, buddhi, ahankar, chit. And then the subtle body is covered with the gross body. So these are the avaran, these are the coverings. Okay, so it's by the mercy of Yogamaya, all these coverings will be removed. So here Bhaktivinoda Thakur is saying, Avaran Sambarive Kabe Vishwadhari. Oh Devi Yogamaya, when you will actually remove that avaran, when you will remove that covering, these coverings of subtle body, the gross body, when you will remove it, and when you will give me place in that transcendental realm. Devi Yogamaya, More Kripakari, you please shower mercy on me so that these coverings get removed and I will be able to reach that transcendental realm. Дальше, вот говоришь, вот в Кула-Деви, знаете, кто обращается к ней как Кула-Деви. И Кула-Деви это значит, как бы, да, богиня определенной группы, то есть как Иштадеш, определенной группы людей, которые поклоняются ей. И вот для вайшнавов Кула-Деви, да, ну, еще можно сказать, как бы, да, семейное божество, что ли, да, если вайшнав это семья, то семейное божество вайшнавов это Кула-Деви. И только появилось, можно войти в духовный мир. И Бхактивinoda Тхакур поэтому молится. Он говорит, что я понимаю, что своими усилиями не получится пересечь путем материального существования, поэтому без твоей милости, без твоей помощи у меня ничего не получается. Здесь дальше используется слово еще аварана, то есть это значит покрытие. И когда душа, да, душа по своей природе, Дживирецкого покоя Кришны Радития Дас, она вечная служанка Кришны. Но из-за того, что у нее с незапамятных времен появляется желание независимо от Кришны наслаждаться материей, то она покрывается сразу, когда Йога-майя сразу дает ей тонкое тело и грубое тело. И она пытается из мира, пытается здесь жить. И Бхактивinoda Тхакур молится: о Деви, когда же ты уберешь эти покрытия, да, этот аваран, тонкое грубое тело, и дашь мне место в духовном мире. Sunechi, Akhilesh Prabhu, what are you doing? Huh? Go get some water. Йога нида. Йогова есть. Не, смотри, попрыскай. The one who sleeps in Harikatha will become snake in the next life. Кто спит на Татхе, говорит, кто-то рождается с мира следующий. Окей.
Very nice. Так хотел съесть змею. Snake Kalia's family, huh? Семья Кали. So Bhaktivinoda Thakur here prays that Shunechi Agame Vede Mahima Tomar. O Yogamaya Devi, I've heard your glories. All the Vedas, they are glorifying you. Agame means Vedas. So all these Vedas, they are glorifying you. All the Vedic literature, I have heard from all this Vedic literature that you are very glorious. Shunechi Agame Vede Mahima Tomar. Shri Krishna Vimukhe Bandi Karao Sanskar. Shri Krishna Vimukhe. Vimukh means those who are devoid of Krishna. Those who don't want to serve Krishna, those who are averse to Krishna, you bind them. So it's actually not Yogamaya who is binding it, it's it's a task of Mahamaya. But that's again a shadow of Yogamaya, which is why Bhaktivinoda directly saying it to Yogamaya. Shri Krishna Bhumukhe Bandi Karao Sansar. That those who are averse to Krishna, you bind them and you send them to this world, material world, where they just engage in this material world. So by your mercy, one can get deliverance from the material world, and it's you who send the jivas to material world if they are averse to Krishna. Дальше Бхактивinoda Тхакур говорит, что я слышал из шастр, я слышал о твоей славе. Из вед я слышал о твоей славе. И из вед я слышал о твоей славе. И Шри Кришна Вимуха, да, то есть джива, которая отворачивает свое сознание от Господа, и то Йога-майя покрывает. Он обращается здесь к Йога-майе, говорит, ты вот джив, который отворачивается от Кришны, ты покрываешь тонким грубым телом. По идее, это же работа Махамайи, а Махамайя это тень Йога-майи. Поэтому такой как бы к изначальной майе, к изначальной Йога-майе обращается, что вот, ты, по сути, косвенно, да, это делаешь, и ты же можешь помочь. Ты можешь помочь освободить из этого материального мира. Shri Krishna Samukhya Jar Bhagya Krame Hoy Tare Mukti Diya Karo Ashok Abhay. Shri Krishna Samukhya means those who have their inclination, their vicinity toward those who have their proclivity towards Krishna. What you do, you actually, and those are actually not unfortunate souls. Only fortunate souls have their inclination towards Krishna. So Shri Krishna Samukhya Jar Bhagya Krame Hoy. Those fortunate souls who have their inclination towards Krishna, what you do, you give them liberation. Tar Mukti Diya Karo Ashoka Abhay. Liberation as in not the liberation of emerging into that impersonal Jyoti. Liberation means you keep them free from this material world and you give them the residence in the eternal abode. And you Ashok means without lamentation. You free them up from the lamentation. Abhay, you make them fearless. Дальше Прабху говорит, что у кого есть, да, те, кто поворачивается в свое сознание к Кришне, то и постепенно развивают, углубляют это сознание Кришны, то ты, Йога-майя, ты даруешь им освобождение. Но какое освобождение? Ты не союзишь ему, когда душа сливается с Господом, в кавычках сливается. Ты, наоборот, освобождаешь их от материальных пут, прежде всего от скорби и страха. Here, one thing we should also how we can think that how is it practically possible in the life of devotees. This is actually seen by the conduct of all our Guru Vargas. In one of the lecture of Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ji, he was saying that devotees, they do not fear anything. They don't even fear death. He was saying by his own example that, see, I am very old in this body. So I have performed bhajan the entire life and now I am not able to perform my sadhana bhajan. So even if death comes, I am very happy to accept this death because once this body will die, I will get a new body where I will be able to perform nice sadhana bhajan. This body is now, this old age, diseases are now becoming an obstacle in my sadhana bhajan. So this is the mentality, this is the behavior of a
liberated soul of a person who has performed sadhan bhajan, who has inclination towards Krishna. Shri Krishna, Samukhya Chara Bhagya Pramehai. How their inclination is so dedicated towards Krishna that they are not even fearing death. So they have become fearless, one thing. And secondly, lamentation. They don't even lament. They don't even worry about their unhappiness or the problems. Whatever comes to their way, they accept it as the will of Krishna. And they just keep, their absorption is actually towards their sadhana. So they don't pay much attention to the problems and they don't lament for it. And since they know that they have performed sadhan bhajan, so that will give them a higher destiny, a good body with favorable conditions. So neither they fear death. И как это происходит на практике у преданного, да, как это происходит освобождение? Это да, происходит, исчезает страх смерти, страх страданий. Шрила Бхактивинода Свами Махарадж говорит, что преданный является смертью. И говорит, в моем примере, я сейчас уже в возрасте, и мое тело, ну как бы оно уже является препятствием для моего баджана. И так как я в прошлом совершал баджан, то я уверен, что Господь мне даст новое тело, благоприятное окружение для бхакти. Поэтому меня не пугает этот переход из одного тела в другое. Момент смерти не пугает. И с другой стороны, преданный, он все проблемы, которые в жизни возникают, он воспринимает как милость Господа. И поэтому его тоже эти проблемы меня никак не беспокоят. Then Bhaktivinoda Thakur prays, Edase Janani Kara Aketav Daya. Here, Bhaktivinoda Thakur is addressing Yogamaya as Janani. Janani means mother, the one who gives birth. So, Edase Janani Kara Aketav Daya. Why he has addressed him as Janani? Because in indirect way, we are also the potency of Krishna, though Vibhanansh, not Swansh. Vibhanansh. So in a way, she is also potency, and by her Tatastha Shakti, there is also potency of Krishna, and from Tatastha Shakti we came. So in a way, she is also Janani. Edase Janani Kara Aketav Daya. Vrindavane Dehasthan Tumi Yogamaya. O Yogamaya Devi, you just shower mercy on me, and your mercy should be without duplicity. I mean, aketa. Aketa means causeless. There should be no cause of it. If I do something favorable to you, then you will be merciful to me. This give and take relationship now is not there. Aketa means without any looking at any good quality in me, you should shower mercy. Edase Janani Karo Aketav Daya. Aketav Daya, which does not have any cause. You did a favor to me, which is why I will be merciful to you. It could be a cause, there could be a cause behind it. But sadhus, what's their nature? Their mercy is causeless. And similarly, Yogamaya Devi, Bhaktivinoda Thakur is praying for her causeless mercy. What I want from you, Vrindavane Dehastham. Give me the residence in Vrindavan. Дальше Бхактивinoda молится, продолжает молиться Yogamaya, и он называет ее Джаной, называет ее матерью. Почему? Потому что он этим самым показывает связь с ней, что мы как родственники. Мы живы, ну, как он, понятно, освобожденная душа, но он как бы от лица Престола Садаки молится, говорит, что я вот душа обусловленная, это тоже часть твоей, да, энергии, Татастха Шакти, и ты тоже Шакти, поэтому ты как мать. И поэтому ты, да, энергия Кришны, изначальная энергия Кришны. И поэтому, пожалуйста, не пренебрегай мной, просто какая-то водой, продай на меня без причинной милости. Есть милость, которую, да, заслуживаешь чем-то, телом, качествами, а есть милость беспричинная. Ну, такую, говорит, просто посмотря на меня, посмотри на меня и даруй свою беспричинную милость. Вот. Такова природа садху и Йогамая. तुम्हारे लंघिया को था जीव कृष्ण पाए कृष्ण रास प्रकटिलो तुम्हार कृपाए. That, O Yogamaya Devi, by disregarding you, how one can directly approach Krishna? No one can approach Krishna directly. He has to, like we were listening in morning also, he has to follow the proper channels. So
Shri Yogamaya Devi is also one of the channel among it. Gurudev, Yogamaya Devi, she is the manifestation of Srimati Radharani. So in a way, Bhaktivinoda Thakur is saying that without disregarding Srimati Radharani, one cannot go to Sri Krishna directly. So he has to come through those channels. Especially Raghunath Das Goswami, he is saying, Anaradhya Radha, Padambho Jirenu, Anashrita Vrinda Tavi Tat Padankam, Asambhasya Tadbhav Gambhir Chitta, Kutar Sham Sindhu Rasasya Bhagava. How he quoted this shlok of Raghunath Das Goswami, and he's saying that those who want the service of Krishna, they cannot get it directly by begging it from Krishna. One has to take the shelter of lotus feet of Srimati Radharani. That's the first prerequisite. If one takes the shelter of the lotus feet of Srimati Radharani, good. What's the second condition? Second condition is that he has to take the shelter of Vrindavan Dham, which is adorned with her lotus feet, where she has done a lot of beautiful pastimes. So one has to take the shelter of Shri Vrindavan Dham. Second condition. So this first and second condition, if one is not able to fulfill these three, maybe he can go for the third condition, which is most important. Asambhyasya tadbhav gambhir chitta. What's the third condition? That if you approach a sadhu who is completely immersed in the moods of Srimati Radharani, who always have assembled the entire Vrindavan in his heart. If you associate with such sadhu, then he will give you both the first and second prerequisite. Okay, if you associate with a sadhu like Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj, he was such a sadhu who would carry Vrindavan in his heart. Whosoever will associate with him, he will take him to the lotus feet of Srimati Radharani for sure. He will take him to Vrindavan Dham for sure. So even if you are not able to do the first and second condition, you are not able to satisfy that, better go for the third condition. If you go for the third condition, the first two will be done automatically. So Raghunath Das Goswami says, if you do not fulfill these three conditions, asambhasya tadbhav gambhir chitta kuta sham risibhyurasya. How is it possible to enter into that divine love of Sham Sundar? It's impossible. So Bhaktivinoda Thakur also here saying the same thing, that tomare lagiya keva jiva Krishna pai. By disregarding Sri Yogamaya, who is Srimati Radharani herself, it is impossible to attain Krishna seva. And Krishna ras prakatilo tomar kripai. Krishna, he manifested his ras because of your mercy. So indirectly, he is hinting towards Radharani. Because of Srimati, it's by Srimati Radharani's mercy that Krishna is performing ras. Krishna performs ras only for Srimati Radharani to glorify and to establish her supremacy. In Vrindavan, when they do this ras act, what happens is Krishna, Srimati Radharani sits on the golden throne, and Krishna himself goes to Srimati Radharani and he invites, O Raseshwari, O Srimati Radharani, please come. There is a suitable time for ras, so please come to ras. И дальше Сундар говорит, что ты तुम्हारे लंगिया केवा गोथा जीव कृष्ण का. Ты знаешь, как ты являешься проводником в лилы Кришны, потому что все лилы, ты устраиваешь все эти лилы, и ты можешь даровать там место. И как Государь говорит, я в прошлый раз говорил, что вот мы не можем напрямую Господу быть, да, все Дашин или служить ему напрямую. Мы это должны делать только под руководством всегда. В этом материальном мире, помните, всегда находимся под руководством. И мы как бы находимся в нужном канале. Вот, Господу через нужный канал. И поэтому Рагунат Дас Госвами, он молится о Радхе Радхам, который говорит, что те, кто хотят служить Кришне, те должны три условия выполнять. Во-первых, это нужно делать только через Шримати Радхику. Во-вторых, нужно принять прибежище во Вриндаване. И третье, нужно это делать в руководственном саду. И самым важным является именно третье условие, потому что если в руководственном саду
вот, например, Шрила Бхактивинода Нарайана Махараджа, то по-любому он тебя приведет во Вриндаван, да, и внешне, и по-любому он тебя задействует служение Шримати Радхи. Поэтому третье условие самое важное, да, ты общаешься с такого уровня садхи. И Бхактивинода Такур, поэтому там Баджани тоже говорит, что чтобы обрести Кришну, Кришна-севу, это можно только по твоей милости. Ну и тоже косвенно здесь указывает на Шримати Радхи, что через Радхи. Tumi Krishna Anuchari Jagat Janani. Tumi Dekhaile More Krishna Chintamani. O Yogamaya Devi, you are the eternal companion of Krishna. Tumi Krishna Anuchari. Anuchar means the one who is always in companion. So you are eternal companion of Krishna. And you are what you are? You are Jagat Janani. So he is again addressing here to Srimati Radharani. Because in Chaitanya Charitamrita also, Kaviraj Goswami mentions that Radharani is the mother of the universe. In a way, she is the maintainer. So she is like the mother of the universe. So here, Bhaktivinoda Thakur is also saying the same thing, that Tumi Krishna Anuchari Jagat Janani. Jagat Janani means you are the mother of the entire universe. Tumi Dekhaile Mori Krishna Chintamani. It's because of you I have got this wish fulfilling Krishna. Tumi Dekhaila, you have showed me Krishna, who is like a wish fulfilling tree. Krishna Chintamani, it's a jewel. Krishna is a jewel. It's a wish fulfilling jewel which can fulfill all the desires. Krishna and all the things associated with it are all wish fulfilling. His name, his form, his qualities, his pastimes, his associates, his name, everything, all of them are wish fulfilling. So, to me, Dekhaile More Krishna Chintamani. It's Srimati Radharani who has showcased the real form of Krishna. She is the one who can manifest Krishna in the heart of devotees. She is the one who teaches Krishna Seva to the best way to all the devotees. Дальше вот Сундар говорит, что Туми Кришна, Анучари, Джагата Джанани, говорит, ты вечная спутница Кришны, ты являешься матерью всей Вселенной. Тут тоже косвенно указывается на Шримати Радхи, потому что тоже ее иногда называют матерью всех миров. Именно это изначальная шакти. И поэтому Бхактивинода Тхакур дальше здесь говорит, у Йогамая, ты являешься трансцендентным чинтамани, да, или первым выполняющим желанием. И потому что ты как бы связан с Господом, ты с ним непосредственно связан, очень близка ему, очень дорога ему. И все, что связано с Господом, оно обладает такой способностью благословлять, даровать любые богатства, любые реализации, но духовно имеется. И все, поэтому все, что связано с Господом, обладает каким качеством чинтамани. И это имя Господа, его форма, его качество, его деяния, его спутники. И поэтому именно Йога-майя, и косвенно указывает Шримати Радхику, она дорожку Кришне показывает и учит совершать служение ему. Here, Sri Bhaktivinoda Thakur is addressing Krishna as Chintamani. In another shloka, Krishna's name is also addressed as Chintamani. Nam Chintamani, Krishna Chaitanya Ras Vigraha. And you remember the story, Gurudev, how he would describe Chintamani? What happened once a person, he was traveling on the road and he had an empty bag. So he saw that there were entire pile of notes of currency was kept in front of him, and very nicely bundles of 5,000 rubles were kept in front of him. He had an empty bag, so he thought what to do. He started filling that empty bag with those money, because it's not that he's stealing the money. Those were kept on the road just like that, and there was no ownership. So he started filling the bag. But when he moved little ahead, then he saw gold and silver and jewels, diamonds. So instead of keeping those 500 rubles bundle, he thought that I would rather keep the gold because that's more precious. Rather than money, the gold is more precious. So he collected gold, silver, and diamonds. After moving ahead, he saw that there is something more precious than this gold. What was that?
That was Simantak money. Simantak money, what is the quality of the Simantak money? That it will deliver a lot of gold every day. Ashtabhar means around 40 kg like this gold. It will deliver every day. It will come out of that jewel every day itself. So the person thought that rather than collecting all this gold, silver, and diamonds, I would rather go for the Simantak money because that Simantak jewel will give me gold every day without much effort. So he emptied up his bag and he kept those Simantak money with him. But even after walking little ahead, he saw that there is Chintamani. Chintamani means whatever you desire, it will fulfill that desire. Chinta means whatever we are meditating, that will come true. Huh? So this Chintamani, what is that? This Chintamani is actually Naam. Scripture says, Naam Chintamani Krishna Chaitanya Rasvidya. This Naam is this is Chintamani. If you demand beautiful clothes from Samantak money, it will not give you. If you demand tasty food from Samantak money, it will not give you. But all the desires can come true just because of Chintamani. And this Harinam is compared as Chintamani. Дальше Бхактивinoda в конце этого слова, когда он обращается, что Кришна Татвы в мире Хари море, Кришна Чинтамани. Ты являешься трансцендентным Чинтамани. Чинтамани, потому что интересно говорить Чинта, это значит, о чем ты думаешь, да? Мани камень, то есть камень, который выполняет твои мысли, твои желания. И Гурдев часто в этой области тоже рассказывает, что представьте, человек идет, и у него сумка с собой как раз, и он находится в гору денег. И он эти сумку наполняет и идет дальше. Но потом он видит, что целая гора золота. Конечно, он деньги выбрасывает, набивает сумку этим золотом. Идет дальше, видит, что вместо золота, что более ценное, лежит Шимантака мани, который каждый день генерирует по 40 килограмм золота. Ну, конечно, он золото выбрасывает, просто берет с собой это Шимантака мани. Но потом он его выбрасывает. Почему? Потому что он такой Чинтамани. Чинтамани не просто генерирует золото, он как бы все, что ты хочешь, тебе даст. Потому что Шимантака мани он только золото дает, он не дает тебе ни одежду красивую, ни пищу. Вот. А Чинтамани что хочешь дает. Поэтому здесь тоже говорится, что ты как это Дмитрий, выполняющий желание, как это Чинтамани, ты можешь выполнить любое желание. Почему? Потому что ты связан с Кришной. И все, что с ним связано, обладает такими свойствами. Шлока есть такая, Нама Кришна, читание раса Виграха. Святое имя Кришны, оно как камень Чинтамани. Nishkapate hai mata chao marapane, Vaishnava Vishwas Vriddhi, Hak Pratikshane. He is again praying to Sri Yogamaya Devi that, oh mother, Nishkapate hai, that without any reservation, you please shower your mercy on me. Just at least have a glance towards me without any reservation. Don't keep any duplicity. Duplicity as in without reservation. You understand this? Nishkapat, without kapatha. She might tend to cheat, but without any such reservative mood, have at least just one glance on me, and what your glance will do, I will have Vaishnava Vishwas Vriddhi. I will have faith. My faith towards Vaishnavas should increase every moment. How pratikshane? Pratikshane means every moment my faith towards Vaishnavas should increase. Our biggest obstacle while progressing on the path of bhakti is the faith. As of now, we don't have faith in the words of scriptures. We don't have faith in the words of sadhu. So here Bhaktivinoda Thakur is praying that give me at least one glance without reservation so that my faith towards Vaishnavas will increase. Vaishnavas, whatever they say, I tend to believe that I should have eagerness to follow it. And faith, that is what it means. Faith means Shraddha Shabde Vishwas Kare Sudra Nishchay. When you will have firm faith on the words of scriptures, on the words of sadhu, then what will happen? Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Kritva. By performing Krishna Bhakti, all other tasks are done automatically. There is no separate need for doing
these tasks. So we will have this firm faith, we will have inclination, we will be eager to follow the orders or the instructions of Vaishnavas. Just by saying that yes, I have faith in you will not work. If someone has faith, then what will happen? He will be very eager to follow the instructions. И дальше здесь говорится, мать, пожалуйста, бросьте меня взгляд. How to be reservation? How, what is the opposite? Without like process. Yogamaya Devi. So Yogamaya Devi at times like her, she can shower mercy and she might give you the not material but attraction towards maybe Vaikuntha or Ram, Saket Dham, or Dwarka. Because Krishna, even if you want Krishna Bhakti, Krishna is in Dwarka and no one can enter without her mercy to the transcendental realm. И поэтому всем молится, пожалуйста, бросьте меня взгляд, но взгляд как бы без желания меня обмануть. Вот. И что значит обмануть? Значит даровать что-то менее ценное, чем Раджабхаву. То есть она может даровать Вайкунтху, может даровать пару, Мадхуру, но во всем таком молится о том, чтобы в этом взгляде содержалось благословение на Раджабхаву. И он говорит, что и как это произойдет, да, как произойдет эта трансформация внутренняя. Сразу увеличится вера, поверь Гуру и Вайшнаву. И Сундар прабху говорит, что главное препятствие на нашей практике то, что вера слабенькая. И нету твердой веры в Писание, и нету твердой веры в садху, в святых. Поэтому и следует тоже так не очень твердо. И, но если Йогамая проявляет милость, то сразу эта внутренняя вера усиливается, и начинаешь следовать. Что значит вера? Вера – это твердая, да, шлоку цитирует, который говорит, что твердая убежденность в том, что если я следую указаниям шастр, указаниям чистого гуру, то все мои долги, все мои кармы, все обязанности в этом автоматически выполняются. И поэтому просто говорить «я верю в Бога», оно не работает. Нужно это подтверждать тем, что ты живешь по шастрам, тем, что ты живешь по тому, как тебе следует. Vaishnava charane bina bhava paravare bhakti vinod nare hai varipare. That without taking the shelter of Vaishnavas, I cannot even imagine of crossing this material ocean. Bhaktivinoda Thakur is saying. So why? Because Vaishnavas will show us the path of performing bhajan. And when we'll perform bhajan sincerely, that is only when we will be able to cross the material ocean. Without that, it's impossible. Which is why we should have faith on the words of Vaishnavas. See, where did he started from? He started from humility. Amar samanhina naika sansari. That there is no one fallen like me in this material world. And I, even though I'm fallen, but I have this desire to cross the material ocean. This is from where he started. Then he thought, if I want to cross the material ocean, what should I need? I need the mercy of someone who is in the transcendental realm. There should be someone to pick me up. So who will pick me up? Sri Yogamaya Devi, she is from the transcendental realm. So she can help me. So he started glorifying Yogamaya. Because why she will shower mercy on Bhaktivinoda? She will shower mercy only if she might hear some glorification. So as if he started glorifying Yogamaya Devi, and he said all the tasks which she do, how she catches the jiva, engage him in the sansar, and how it is necessary for her mercy. It's because of her that Krishna manifested his rasa pastime. After glorifying all these tasks, he thought, let's have some practical implementation. So what's the practical implementation? Oh, because of your mercy, I have inclination towards Vaishnavas. I will have firm faith in the words of Vaishnavas. Because without Vaishnavas, without their lotus feet, it's impossible to cross the material ocean. So again, back to square one. I'm eager to cross the material ocean, and it is only possible if I will have firm faith on the words of Vaishnavas.
And I'll have firm faith in the Vaishnavas only by your mercy, O Yogmaya. Do you understand? Дальше вот Сундар он говорит, что без принятия прибежища у вайшнавов нельзя обрести бхакти, потому что они показывают путь, процесс, которому ты следуя, обретаешь постепенно, проходя по ступени бхакти, обретаешь бхаву. Но здесь вот это начинается смирение. Он говорит, я падший в этом материальном океане, в океане материального существования, и мне отсюда самому не выбраться. Поэтому ему нужно что-то зацепиться духовно. И он начинает молиться Йогамайе. Йогамайя, пожалуйста, ты вот освобождаешь жив тех, которые поворачиваются к Кришне, ты, наоборот, меняешь жив в материальный мир тех, которые поворачиваются к Кришне. И поэтому мне нужна твоя милость. Но в чем эта милость заключается? Мне нужно от тебя, чтобы моя вера в вайшнавов усилилась. И я еще раз в конце он подытоживает. Он как бы прославляет Йогамайю, говорит, только по твоей милости в танец раса можно попасть. Но как это сделать? По милости вайшнавов. И в конце он говорит, что как бы, да, уточняет просьбу, что пересечь океан материальных страданий можно только по твоей милости. Как ты можешь усилить мою веру в вайшнавов? И следуя их процессу, я могу прийти к Кришне. Sing one more kirtan, Gopinath Mama Nivedana. Gopinath Mama Nivedana Suna. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj would say that one should do these two kirtans daily. One is Gopinath Mam Nivedana Suna, and the other one is Amar Jivan Sada Pateras. Because in these two kirtans, Bhaktivinoda Thakur has actually represented the real sthiti of a sadhaka. Stage. И Шрила Бхактивinoda Госвами Махарадж говорит, что нужно, если мы хотим вести бхакти, то нам каждый день нужно петь два киртана. Один это Гопинат Мама Nivedana Suna, а второй Амара Дживан. Почему? Потому что в этом киртане описывается, положение описывается вайшнава, преданного, в котором описывается платформа смирения, раскаяния, с которой начинается, собственно говоря, предание. Okay. What happened? Light. Oh Gopinath Mama Nivedana Suno Mama Nivedana Suno Gopinath Mama Nivedana Suno Mama Nivedana Suno Oh Mama Nivedana Suno Mama Nivedana Suno Vishai Durjana Sada Kamarata Kishunani Mora Guna Vishai Durjana Sada Kamarata Kishunani Mora Guna
তোমার শরণে লাইনু শরণা তোমার কিঙ্করায়ামি তোমার শরণে লাইনু শরণা তোমার কিঙ্করায়ামি ও তোমার শরণে লাইনু শরণা তোমার কিঙ্করায়ামি তোমার শরণে লাইনু শরণা তোমার কিঙ্করায়ামি গোপীনাথ কে মনে শোধিবে মোরে কে মনে শোধিবে ও না জানি ভক্তি कर्मे जड़ माती ना जानी भक्ति कर्मे ना जानी भक्ति कर्मे जड़ मती ना जानी भक्ति कर्मे जड़ बड़े संसार करे बड़े संसार ना जानी भक्ति करने जड़ मती बढ़ती संसार गोरे बढ़ती संसार गोरे गोपीनाथ सकली तुम्हार माया गोपीनाथ सकली तुम्हार माया जानी मामा बाला ज्ञान सुनिर्मल गति न जाने छाया नानी मामा बाला ज्ञान सुनिर्मल गति न जाने छाया ओ नानी मामा बाला ज्ञान सुनिर्मल गति न जाने छाया नानी मामा बाला ज्ञान सुनिर्मल गति न जाने छाया गोपीनाथ नियत शरणे स्थाना नियत शरणे स्थाना मागे पामरा कांदिया कांदिया मागे पामरा कांदिया कांदिया मागे पामरा कांदिया कांदिया मागे पामरा कांदिया कांदिया करते करुणा दान करते करुणा नमिता सकली पारा गोपीनाथ नमिता सकली सुर जाने सारी पे तुम्हार सकती के आगे पापी जाने सारी पे तुम्हार सकती के आगे पापी गोपीनाथ तुम की साकार तुम की साकार ओ जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कैलन तुमे सारा जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कैलन तुमे सारा गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी आमी की दोषे दोषी अधूरा
Krishna ki Sachinandana Goura Hari ki Prabhupada Padma ki Anantaputi Vaishnav Vrinda ki Gaur Premanande Adyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bharevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaudaspishe Namah He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye Vrindaye Tulasitete Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavate Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Everyone, cross. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Till the time the baby will not raise his hands to go into the lap of mother, she will not take him. Similarly, when we raise our hands, we actually want to go into the lap of God. Пока ребенок маме ручки не протянет, она его не делает. Также и мы тоже не тянем ручки, это Господь забил. When we chant the name of the Lord with hands raised up, He will actually listen to us. Когда мы повторяем свое имя, поднимая руки кверху, обращаясь к Господу, тогда Он слышит. Which is why one more time with hands raised up. Вверх руки. Straight. Don't take support. Straight. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer my unlimited obeisances to the lotus feet of my Gurudev. Paramaratam Parivajakacharya, Om Vishnu Padashtodarshat, Shri Srimad Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj. Similar obeisances to the lotus feet of Paramaratam Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj. I pay innumerable obeisances to Param Gurudev Varga, Nitya Pravishtam Vishnu Padashtodarshat Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Nitya Pravishtam Vishnu Padashtodarshat, Shri Srimad Bhakti Swarup Siddhanta Goswami Maharaj, and to the entire Rupanu Guru Parampara, all the associates of Sriman Mahaprabhu, Shri Jagannath Baldev Subhadra Sudarshan Ji, Shri Gaur Nityanand Prabhu, Radha Govinda Dev, and to all the assembled Vaishnavas and Vishnu. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные поклоны на язык Шакуру, помнишь, что Шри Шримад Шри Парсай Махараджу, также мои смиренные поклоны Шри Бхактивиданте Мадхаву Госвами Махараджу, Шри Бхактивиданте Нарайани Госвами Махараджу, моему Парамгурудеву Шри Бхакти Шри Махараджу, всем спутникам Махапрабху, Шри Джаганатху Баладеве Субхадриджи, Говнитай и Шри Шират Кришна. Yesterday we were having discussion about the 11th canto, wherein how Sudeva Maharaj along with Devaki, his son Krishna, and all his wives and all of the Dwarkavasis, they were busy performing the Vishwashanti Mahayajna, and how they got darshan of a effulgent Jyoti in the sky, which later appeared to be Naraji. Naraji was welcomed very nicely, and he was sitting on the throne, and Sri Vasudeva Maharaj with folded hands is asking question to Naraji. Вчера мы слышали о том, как все дварки, все жители дварки, в том числе Кришна, Васудев Махарадж, они совершают Вишва Шанти Яги. И они видят, как с небес спускается сияющая личность, они присматриваются, это оказывается Нарада Муни, они приглашают его
рассказать прабху и задает вопрос. Судеб Махарадж задает вопрос. So Vasudeva Maharaj started saying, he is inquired about the thing which can actually give peace to the soul. Vasudeva Maharaj is revealing his own example, wherein in past life he performed austerities and he wanted to get a son. He wanted to get Krishna as his son. So in this life he became Vasudeva and he got Krishna as his son though, but still he did not inquire about liberation. So in this life, when he met Naradji, when Naradji is in Dwarka now, he is inquiring the actual path of liberation. Liberation as in how one can get deliverance from this material world and reach the transcendental goal. So Naradji, when he heard this question from Vasudeva Maharaj, he became very happy. Why? Because any question which is related to Lord and his associates, the saints become very happy answering it. But usually, what's our nature is when we go to any sadhu, we start telling about him about our material problems. Oh Maharaji, my life it has become a hell. My business is not going good. My clashes with the wife have increased so a lot, and I'm not happy in my material life. Kindly do something. We never ask sadhu about how to progress in bhajan, what we should do to please the conjugal Radha Krishna divine couple, how our service should increase in the lotus feet of Sriman Mahaprabhu. Such transcendental questions which are related to bhajan should be asked from sadhu rather than engaging them in material talks. So when Vasudeva Maharaj asked all these questions, Naraji became very happy. И Васудев Махарадж задает Нарадине вопрос. И он спрашивает, что дает душе вечный покой и приносит вечное благо. И в прошлой жизни Васудев Махарадж, да, мы знаем, что вот они были Кришне и Сутама, да, которые совершали аскезу, и когда они получили благословение, их No, it was Lord himself. Сам Господь явился и сказал, что вы хотите. Они сказали, да, что мы хотим, чтобы ты стал нам, чтобы ты стал нашим сыном. Да, хотим сыном такого, как Бог не получится, сам могу стать. И хорошо, и вот нам про благословение. Но они тогда не просили об освобождении с материального мира. Сейчас он задает именно этот вопрос о том, что же душе даст вечный покой. И надо слышать этот вопрос, он очень сильно радуется, потому что вопрос о духовной практике. Например, часто мы приходим к Гурудеву и спрашиваем о материальных вещах, о Гурудев, там, материальные дела не идут, там, все проблемы, как решить, благословите и так далее. Ну и Гурудев, конечно, там все благословляет, но так или иначе это сердце его не очень радует. Его радует сердце Вайшнава, радуется, когда задается вопрос о практике. Vasudeva Maharaj's questions were very much on the transcendental platform, which is why Naraji became very happy. And Naraji told him that similar kind of discussion happened in Satyug, wherein Nemi Maharaj, the Videharaj Nemi Maharaj, he had this kind of discussion with Navayogendra. So who are these Navayogendra? These 9 sons are the son of Rishabdev. They are the sons of Rishabdev. Rishabdev is again an incarnation of Lord, long story. But Rishabdev had 100 sons. So out of them, 9 became Rishi, Navayogendra. One was Bharat Maharaj, on whose name our India is named as Bharat. Okay, and then there were 81 who married and they became kings, and 9 again become Karmakandi Brahman. So like this, there's the entire history. So those 9 sons of Rishabdev, they came in the assembly of Nemi Maharaj. And this Nemi Maharaj asked similar kind of question about the peace of soul, how the soul will get ultimate peace. Atma Shanti. He asked these questions, and at that time, while welcoming Navayogendra, Nemi Maharaj ji said, Durlabham Manushya Janmam Dehinam Shanabhangura Tathapi Durlabham Manye Vaikuntha Priya Darshanam. One was Maharaj, on whose name the India is named as Bharat, and then 9 Navayogendra, okay, and then 81 the
the kings were they married and they became king for different region, and then 9 they became Karmakandi Brahmin. Like this. И тогда Рамуни говорит, хорошо, хороший вопрос, тот же самый вопрос спрашивают Мими Махараш у Наваегендра. И Наваегендра это 9 сыновей Ришабдева, который является инкарнацией Господа. Связана отдельная история. Так иначе у него было 100 сыновей. И вот у него из 100 сыновей 91 сын это Кармаканди, стал браманом Кармаканди, 9 стал королем, и 9 стал Наваегендрами, и 1 это Бхарат Махараш, в честь которого у нас это Индия Бхарата Варша. Наваегендра. So she's asking what is the essence of the name Navagendra. Nava means 9. Yog means yogis, and Indra means the master of that. Nava Yogendra, a conjugated word. То есть да, Нава значит 9, а Йогиндра это два слова, два корня. Йога и Индра. Индра царь, то есть самый главный среди всех йогов, самый реализованный среди всех йогов. 9 таких Йогендров. So, ну да, и они спросили про Атмашанти. Вот Мими Махараш спрашивает мне, как обрести душе покой. and he said, by welcoming Navyogendra, he said, Durlabham Manushya Janmam, Dehinam Shanabhangura, Tathapi Durlabham Mani, Vaikuntha Priyadarshana. He started saying that, oh Navyogendra, Durlabham Manushya Janmam, this human life is very rare. Durlabham Manushya Janmam. This human life is very rare. You can explain it how this human life is rare, because there are 84 lakh species. And a jiva, or the soul, travels in all these 84 lakh species. Dalga, Navlakshani, Sthavar, Lakshavinshati. You can explain this so completely. How there are like 9 lakh type of amphibians, then 20 lakh type of animals, plants, all these. So while traveling in these 84 lakh species cycle, only fortunate souls get this human life. So Durlabham Manushya Janmam. If you compare 80 lakhs the other species, plants, amphibians, animals, reptiles, and only 4 lakh humans. So how rare is that? 80 lakh in one side and 4 lakh human species on the other side. So Durlabham, very rare. And then Dehinam Shanabhangura. On the top of it, this human life is also not permanent. Rare and that too temporary. Dehinam Shanabhangura. Shanabhangura means very temporary. For a moment it has been given to us. And this human life rare, on the top of it, you have got it for a limited period of time. And in that limited time again, you are getting Tathrapi Durlabham Manye Vaikuntha Priyadarsanam. Most rare in this human life is the darshan of sadhus. Vaikuntha Priyadarsanam. Here, Nemi Maharaj is not saying that the darshan of Lord is rare or attaining Lord is rare, his service is rare. No. Bhagavad darshan or getting the seva of Bhagwan is very easy. It could be easy, it can become easy. But the sadhus who will give us this correct service, the correct teachings about Bhagavad seva, darshan of Sat Sadhu is rare. So, Sri Vasudeva Maharaj, as if he is glorifying Naradji, that, oh, darshan of sadhus like you is rare. This human life is not rare. This human life, though it is rare, but in comparison, more rare than the human life is the darshan of sadhu. There are a lot of humans who have got the body of human, but their activities are like animals. All their activities, the entire day they do, that resembles with an animal. But those who are getting the association, those who are getting the darshan of Sat Sadhu, and they are accepting the instructions from them, their life has become human-like. Otherwise, animal-like. This shloka is saying by Nimi Maharaj to welcome Navagendra. Yes. И тогда Нарада Муни, да, они у себя спрашивают у него, как Атмашанти обрести покой душе, как
говорит, что да, хороший вопрос, тот же самый вопрос задает Махарадж на Вайгендре, и когда он встречается с 9 гендрами, он прославляет их, это шлока, да, в которой он говорит, что Дурлабха Мануша Джанна, это человеческая жизнь очень редка. Сундар еще одну шлоку из Бхагаватам приводит, в которой говорится, что 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, там, да, туда входят животные, растения, и из них только 400 тысяч человеческой формы жизни. И поэтому человеческая форма жизни, она очень редка. Но она очень редка и ветинам шана гурам, то есть она имеет ну, как бы, время определенной жизни, она постоянная. И при этом встретить настоящего святого, да, Вайкунтха Прия Дашина, то есть человек, который дорог Господу, является его чистым преданным, очень-очень сложно. Поэтому вот он говорит, я очень счастлив, что я как раз встречаю таких людей, которые могут мне показать путь к Богу. So here, Nevi Maharaj is also glorifying Sadhu Sangha. That how Sadhu Sangha is the most important thing in the entire universe. If one has got Sadhu Sangha, then this is the topmost thing he can attain. Because the material wealth is not something which we can take with us after death. In Sadhu Sangha, the treasure of Hari Katha and Krishna Nam, which one attains, which one gets, is the permanent sampatti. It's the permanent wealth one can carry with him. So Sadhu Sangha is glorified. I remember once our Ramchandra Prabhu, he asked Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. On Bahulashtami, he was going to take a bath in Radhakunda. Bahulashtami is the appearance of Radhakunda. So on that day, when he was going to take bath in Radhakunda, Srila Gurudev asked him that you are going to take bath in Radhakunda, what will you demand? Ramchandra asked that, what should I ask for? You tell me, Gurudev. So Srila Maharaji told that association of Rashik Tattvagya Vaishnav is the topmost thing you can beg from Srimati Radharani. Why? Because if one will get the association of Rasik, Tattvagya Vaishnav, a sadhu, then they will engage you in the service of Radha Krishna conjugal very easily. Which means sadhu sangha is what you should demand. If you have got sadhu sangha, then for sure your life will become very easy and the walking on the path of bhakti will be very quick. It will be very easy. But if we have not got sadhu sangha, very difficult to walk in this path. Upanishad says, Shurasya dharya nishatadhrat. It's like walking on the blade. So very carefully we have to walk. But if we have got the association of someone, some Rasik sadhu, saint, then it will become very easy. They will help us walk on this path without any fear. И Махарадж спрашивает, он говорит, что прославляет Саду Сангу и говорит, что в духовный мир мы не можем с собой забрать никакие блага, ни материальные, которые здесь не накапливают, и в том числе, ну, как бы какие-то там, ну, как бы, тонкого тела впечатления. И по этому поводу, ну, поэтому надо молиться, да, молиться о вечном благе. А что такое вечное благо, да, слишком такое широкое понятие. И с этим связана история, которую Рамачандра Прабху рассказывал. Однажды было в Бхакулаштами, когда день явления Радхакунды, и все отправились на Радхакунду, чтобы совершить омовение. И тогда Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж спросил Рамачандру Прабху, ты совершаешь омовение, поклоняешься Радхакунде, что ты у нее попросишь? Он говорит, ну, Гурудева, что мне попросить? И он тогда говорит, что на самом деле самая высшая просьба, ну, по трансцендентным вещам, трансцендент садху, это общество Расика Вайшнава. Расика – это Татвагья Вайшнава. Потому что если есть такая садхусанга, то бхакти очень простым и естественным. Иначе шастры говорят, что бхакти, оно как бхакти, как по лезвию бритвы. Ты идешь, ты как бы очень легко соскальзываешь, что не все процессы, не в чистом бхакти, не соскальзываешь не в чистом бхакти. Вот, а по чистому бхакти пройти очень сложно. Но если у тебя есть руководство Расика и Татвагья Вайшнава, то становится бесчисленным и очень просто.
which is why Durlabham Manusho Deho. Krishna, when he is instructing Uddhavji, he is also saying similar kind of thing. He's saying that once Uddhav asked Krishna, um, people call you Karuna Sindhu, you are the ocean of mercy, you do a lot for the deliverance of Jiva. Tell me exactly what have you done? So Krishna said that I have given a very strong boat to the Jivas. What is that very strong boat? What's that? That's actually this human life. He says, Hridayam Adyam Sulabham Sudurlabham Plavam Sukalpam Guru Karnadharam. Krishna says that very strong boat I have given for Jiva to cross this material ocean. And what is that? That is this Manushya Deha, this human body. Huh? And if someone does not know how to ride this boat, how to use this, then I am also giving him a captain who can help him ride this boat. So who is that captain? That captain is Guru. Guru Karnadharam. What Gurudevs do? Gurudevs will guide you how to use this human body. If Gurudev will not guide us, we will use it like an animal. Before accepting the shelter of Gurudev, what was our life? We were actually spending a life of an animal. Eating, sleeping, mating, protection, household tasks, materially completely absorbed in that like animal. But it's Gurudev who actually took the charge of our boat. He became the captain. And we are now trying to move in a right direction. So Krishna says that Guru Karnadharam, I gave him Gurudev, the captain, I provide him a right captain. And on top of it, if there is any issue while riding the boat by the captain, he says, Mayanu Kule Navasvate. If you want to walk, or if the boat should go from left to right, suppose. But if the wind is flowing in the opposite direction, will the boat move? The boat will not move. So what Krishna do? He is moving as a favorable wind, a gush of wind, which is favorable in the direction of the movement. Maya Anukulen Nabhaskati. I am the favorable wind, Anukulen. Anukul means favorable. I am moving as favorable wind to accelerate this motion of the boat. What does this mean? That the instructions that I have given in scriptures, they are they are like this favorable wind. So one should accept the shelter of Guru after having this human life, and he should accept the instructions of scriptures so that he can quickly move towards him. И однажды Удова Галка прославляет Садхусангу, и Ними Махарадж прославляет Садхусангу, и то же самое говорит Удова Кришне. Оставив Садхусангу, он говорит, однажды спрашивает Кришна, Кришна, тебя называют Карунда Синду, океаном сострадания. То есть скажи, пожалуйста, что конкретно сделал для того, чтобы проявлять это сострадание? И тогда Кришна говорит, ну как, я вот говорит, что я дарую дживам этот кочник радуг, тело. И даже если они не знают, как им управлять, то я еще даю капитану, это гуру. И мало, да, к этому еще я даю попутный ветер в форме наставлений шастров, да, совета садху. И поэтому человек, который не использует этот редкий дар, называется атмасаха, то есть убийство собственной души. У него такая супервозможность появилась от Господа, милость Господа в этом. Но если человек не использует этот дар, то он как бы, да, самоубийца своей души. И поэтому он советует, да, Кришна говорит, что нужно, чтобы это изучал успех, нужно принять гуру и авторитет шастры. So Nemi Maharaj, when he asked such question about the peace of the soul, Atma Shanti, so this question is essentially for us. Nemi Maharaj, he is Videharaj, so he actually don't need to know about such question. In the scriptures, whenever such questions are asked, this is for the deliverance of normal jiva like us. We actually want the peace of the soul, isn't it? In this material world, we are so distressed. We look for peace, and wherever we find peace, we always try to incline towards that.
So when Nimi Maharaj is asking Atma Shanti, Sri Navi Yogendra, one of them started answering that this Bhagavad Bhakti, the path of Bhagavad Bhakti, is the most easiest path to get the peace in life. And this path of Bhagavad Bhakti is so easy. He says that Dhavan Nimilliva Netre na Skhale na Patetiha. Yana Sthai Naro Rajan na Pramadit Karvijit. Dhavan Nimilliva Netre. That on this path of bhakti, even if one is walking with his eyes closed, there is no harm. Even if he is running, there is no harm. Na skhalet na padit. Never he will slip, neither there is a chance to fall down. This can be understood very easily that this path of bhakti, any efforts done on this path never perishes. It is always stays. And if you start it from the next slide, for an example, say we are very qualified, we have got the degree of engineering. So in this life, even if you have got the degree of engineering, once you die, this knowledge of yours will again be zero. In the next life, when we will again take birth, you have to start from scratch. Again from schooling, then college, engineering, and all those things. But this path of bhakti is not like this. This path of bhakti, wherever you finish in your last life, you can start from there, or it will be onward there. And this can be experienced. That how we can see it, how we can experience it. There you will see a few of the devotees. They came to the path of bhakti and they progressed very quickly. It is seen in someone's life. Why? It could be possibility that he had done up till that mark in the previous life, and in this life he is starting ahead from it. So, but this does not goes with karma, gyan, and the material knowledge and all those things. So, but this path of bhakti is the most easy path which can give you peace. Dhavan nimilyavanit. И дальше Государь Прабху говорит, что и тогда Ними Махарадж представляет свою сангу, он встречает садху, он представляет их, и это может быть высшее благо, поэтому как же душе обрести вечный покой. И один из Югендр, они отвечают. Он говорит, что на самом деле, ну, это как бы интересно получается, что это же Васудев Махарадж спрашивает этого Нарада Муни. И Нарада Муни говорит о том, как Ними Махарадж спрашивает на Югендр. Но в итоге, ну, в общем, Сундар Прабху говорит, что Васудев Махарадж вечный спутник Господа. Ему не надо было у Нарады Муни спрашивать о том, как в душе успокоиться, как вечный покой. Он и так, как бы, да, он обладает любовью к Господу, да, то есть, ну, там такая стадия, не знаем, но он обладает уже временем. И поэтому он для нас этот вопрос задает. И ответ простой в том, что Нарада Муни говорит, что один из Новогендры отвечает на этот вопрос и рекомендует совершать Бхагавад Бхакти, чистое преданное служение. Самый простой способ, самый быстрый способ, как душе обрести покой. И путь Бхакти сравнивают с движением, да, по острию лезвия, по легкому соскользнуть. Но если у тебя есть надлежащее руководство, даже с закрытыми глазами ты можешь бежать, и ты не упадешь. И даже просто говоря, даже не упоминают, что это лезвие, просто говоря, ты можешь бежать, и не упадешь, не соскользнешь. Почему? Потому что любые усилия на этом пути, они не уничтожаются. Вот, любое наше материальное достижение, они в следующей жизни, они не пойдут в следующую жизнь. Надо будет заново, если ты стал инженером в этой жизни, выучился на инженера, то в следующей жизни опять тебе придется учиться на инженера. Но если ты в этой жизни набрал сукрити, бхакти, мукта сукрити, либо самскар на пути бхакти, то это не уничтожается. И мы видим, что бывает, человек приходит в преданное служение, и он очень быстро начинает прогрессировать. Что значит? Значит, что в прошлой жизни он уже накопил огромное количество сукрити. Поэтому да, Нарада Муни говорит, что самый простой способ обрести покой душе — это вот путь Бхагавад Бхакти. Now Yogendra here says that
what is the reason why Jiva is facing problem, facing difficulties in this material world. When we are looking for peace, the question may come up that why we are unhappy. We want to stay happy. No one want to stay unhappy. So the question may come up that why we are unhappy. What is the reason for our distress? So Navyogendra also shows the root cause behind this distress. The root cause is bhayam dvitya abhiniveshita syad ishad petasya viparayosmiti. You know the shloka? So in this shloka, how it has been explained that bhayam dvitya abhinivesha. Dvitya abhinivesh means a secondary identification of ours, what we are doing. Our eternal relationship is with Krishna. And since we have forgot that eternal relationship with Krishna, we have been covered by Maya. This illusory potential of Krishna gave this subtle body and gross body to the Jiva, and he considered himself to be that body. So it's like a Dvitiya Abhinivesh. Abhinivesh means it's an identification, or it's the absorption, a secondary false absorption Jiva has adopted, that I am this body. My name is this. I have this family. She's my wife. He is my son. She's my daughter. This is my house. This is secondary. This is the temporary absorption, abhinivesh, which has been given to Jiva by Maya. And why it has been given? Because he became averse to Krishna. He did not accept it that he is Krishna Das. So now that he has got this Dvitiya Abhinivesh, what he is considering? He is completely drowned in this material world, and being drowned in this material world facing a lot of problems. So what he should do, how he can come out of this material world? Guru Devta Atma. See, now Yogendra in the last line of the shlok says, Tam Bhakti Ekesham Guru Devta Atma. One should take the shelter of a guru. What kind of guru? A guru is completely expert in scriptures, who is renounced from this material world, and who has some anubhuti, some experience of the divine conjugal. Such guru should be adopted, and after taking shelter of such guru, he should follow the instructions of the guru. И дальше он говорит, что почему душа сталкивается с сложностями, да, вот материальные, почему, да, мы же душой чувствуем, да, по сути, почему душа, она страдает в этом материальном мире. И все хотят счастья, никто не хочет страданий, но почему-то они сами с собой приходят. И простой закон, который на Вайгендры, они еще на шлоку говорят, который говорится, что как только душа отворачивает свое сознание от Господа и направляет его на материю, вместо погруженности в божество начинает погружаться в материальное, то сразу возникает страх. И это происходит подмена ложного эго. Почему она никуда не погружается, да, в духовный, а погружается в материальный? Потому что меняется самоотождествление. Она себя начинает считать этим телом, больше отождествлять себя с этим телом, что я такой-то, мужчина, женщина, такое-то мое имя, это мой сын и так далее. И все эти отождествления еще больше ее запутывают, позволяют, да, погружать в материальное. И от этого возникает страх. Поэтому разумный человек, он принимает прибежище у гуру, который обладает духовной реализацией, который чисто преданный, и который хорошо знает шастры. И он принимает этого гуру, у него прибежище, и ценит его как девататму, да, как свою душу, даже больше, чем саму свою душу он ценит. И тогда он обретает духовную реализацию. Till the time this jiva has this Dvitiya Abhinivesh, he will always be fearful. We consider ourselves as this body, which is why we are always worried, we are always fearful. What will happen in the future? What will happen in the future? We are always fearful. Whatever we have got, that is making us illusion. And what will happen in the future? We are always worried about it. Whatever happened in the past, we always think about it. So all is spoiled. Past, present, future, everything is spoiled because of this Dvitiya Abhinivesh.
We are worried about the future, what will happen, whatever we have adopted up till now, whatever is with in our possession, we are fearful that it might not go away. Oh, my mobile, someone might not snatch from me. My son, he might not affected by some disease, may die. My wife, she might run with someone else. Things like this, we are always fearful. And whatever happened in past, we keep remembering it and we feel sorrow about it. So all three is spoiled because of this Dvitiya Abhinivesh. So one should take the shelter of Gurudev so as to overcome this Dvitiya Abhinivesh. Gurudev, by his Tattva Gyan, he will slowly and gradually remove this Dvitiya Abhinivesh. And Guru Karan should not be just for a formality. Real Guru Karan should be there. In India, there is this culture of accepting Guru. So what people will do when there will be Guru Purnima, they will go to any random Guru who has no rules with him. They will just go and give their ear and close to his mouth. He will give some mantra and that's it. Oh, I have also accepted Guru. So such Guru Karan will not make any effect. Such Guru Karan is not effective at all. One has to take the shelter of Gurudev and the qualities that I mentioned. You explain the qualities of a Guru. How? Very, very briefly. Explain it nicely. How? What are the qualities of the Guru? And such Guru, if he has accepted, then the instructions of such Guru will for sure make him overcome that fear. Try to explain word by word if you don't not remember. That's the one. You guys share. И вот поэтому пока у нас есть вот эта вот погруженность материальная, то всегда будет страх. И вот этот страх, он будет пронизывать как бы, да, все сознание. Человек будет вспоминать, как в прошлом он накосячил, там, или еще что-то из прошлого воспоминания будет приходить, или он будет бояться за будущее. И таким образом он не будет находиться в настоящем моменте. И ну, все вот это вот погруженность в материю, оно все портит, по сути, прошлое и будущее, и настоящее. Заполняет это все страхом, что там, вот там, где мы могли телефон, чтобы никто не украл, чтобы сын не заболел, чтобы жена с другим не сбежала и так далее. Всегда человек, который погружен материально, он всегда чего-то боится. И поэтому лекарство это очень простое. Нужно обрести погруженность духовную. Но как это сделать? Только с помощью квалифицированного гуру. И это надо сделать неформально. Да? То есть, ну, во-первых, какого гуру квалифицированного? Есть шлока Бхагавата, который говорится. Поэтому, да? Поэтому тасмат гуру пропадет, вигасу шейлтама, шабдета речи шатан, брамани пасамашая. Тасмат, то есть в этом мире, в предыдущей шлоке говорится, что в этом мире нет смысла чего-то добиваться, потому что если ты материально не добиваешься, то все твое достижение это просто зависть. Страх потерять это и зависть от других, которые с тобой конкурируют за материальные ресурсы. Поэтому, говорит, ну тут как бы нечего в материальном мире, нечего к чему стремиться. Поэтому тасмат гуру пропадет. Предайся гуру, такому гуру, который, во-первых, обладает духовной реализацией, да, то есть он, реализовал парабрахман. Затем он знает шастры и может ответить на любой вопрос ученика, любое сомнение может развеять ученика. И третье, этот гуру должен быть очень следующим в шастрах. И такого гуру нужно принять. Ну как принять? Просто, ну, прабху говорит, вот, это не должно быть формальностью. Как у нас в Индии вот есть день гуру Пурним, да, когда поклоняются гуру. И многие люди, они просто едут к какому-то наугад гуру, слушают его мантру и говорят, все, я типа свой долг жизни выполнил, я хороший религиозный человек, у меня есть гуру, и все, и как бы, вот, и как бы больше не показывается гуру. Конечно, такой процесс никогда не сработает. Поэтому, приняв гуру, да, человек, он как бы отдает себя, он шаранагат, предавшийся гуру душой, он свою независимость жертвует своему гурудеву и начинает выполнять желание гуру. И какого гуру? Вот такого гуру, который вот по этим 3 параметрам, да, самый главный из которых, главный признак, что у него духовная реализация высокая. Да, ну, в самом абсолютном смысле это сварупу, он свою знает, своей сварупе ображе служит. Да, вот, психодехи своей служит. Ну, вот. И это сварупа лакшми, внутренний главный признак, который отличает настоящего гуру. И вторичный признак – это то, что у него никаких материальных привязанностей, никаких интересов в материальном мире. И то, что он очень хорошо знает шастры, любое сомнение ученика развеивает.
Вот. И имея такое предание такому гуру, человек очень легко побеждает погруженность в материальное, побеждает все свои страхи, и его душа обитает в покое. So when one accepts the shelter of Gurudev, what he instructs to the disciple, Kayen vacha mansendriyarva buddhyat manovanusrita svabhava karoti yatyat sakalam parasme narayana iti samarpayeta. In this shloka, Navyogendra describing that one takes the shelter of Gurudev. Gurudev will instruct him that whatever you are doing, Kayen means by this body, Vacha means by your speech, Mansen by this mind, whatever. Both of you, husband and wife, are sleepy today. What's happening? Он говорит, вы засыпаете сегодня на катке. Да, потому что кислород было. Because suffocation in the room. Suffocation, is it? Конечно, поэзия. Он и Ахиллес, Что как за он и Achilles открывает. and the wife also. Но он говорит, ты actually talking. He's the culprit. Соучастник. Okay, no worries. Usually when we listen to the Leela Kathas, very sincere. But little philosophy, then it becomes boring and we are like, oxygen. Only. Чисто. Maybe you can open the ventilator. Yes, так вот реально. Someone else saying. Kayena vacha mansendriyarva. How Nemi Maharaj, Sri Navyogendra is saying that Gurudev will instruct the disciple. What he will instruct him? Whatever the disciple will do by body, by speech, by mind, by his intelligence, whatever he is doing, he should surrender all of that to Narayan. Narayana iti samarpayeta. He should submit all of them to the lotus feet of Narayan. Now the question, in a very simple way, how to understand it, that whatever we are doing in our daily life, we have to keep our activities the same. Bhakti is not a very big rocket science. We just have to keep it a similar way. Just a little transition is needed. Gurudev will explain it by an example that says if something is kept here, so you lift it from here and kept here. That's it. Not a big deal. Very simple bhakti. So, for example, in the morning when we wake up, similarly we have to wake up every day after accepting the shelter of Gurudev. But the intention will change. How the intention will change? Initially, before accepting the shelter of Gurudev, a person would wake up as per his time, or maybe when he has to go to office, he will wake up maybe late. But now that he has accepted the shelter of Gurudev, Gurudev has instructed him to do Thakur Seva, to do Mangala Aarti. So he will wake up accordingly. What will be his motive? What will be his objective of waking up? To do Mangala Aarti. He will take bath. Initially, when he has to go to office, if it's too cold, he will go to office without even taking bath. But now that he has accepted the shelter of Gurudev, he will take bath with the motive to do Mangala Aarti, to worship Thakurji. He will perform Thakur Seva, he will apply tilak on his body, he will chant the Guru Mantra, and then he will do Mangala Aarti. Once that is done, like in home, what else we do? We cook. We prepare prasadam. So initially, a person before accepting the shelter of Gurudev was cooking for his own belly. But now that he has accepted the shelter of Gurudev, Gurudev has instructed him to offer bhog to Thakurji. So whatever he is preparing, what will be his motive? Am I preparing for myself? No. I am preparing the bhog of Thakurji. I have to offer this to Thakurji, which is why I will prepare it with utmost purity. After taking bath, I will not enter to the kitchen without taking bath. Like this, proper conduct he will have. A person, he was earning money. Before accepting the shelter of Gurudev, he was earning money for his own desires. But now that he has taken the shelter of Gurudev, he is earning money with the motive that if there will be no money, how will I serve Thakurji? How will I invite sadhus? How will I engage in sadhu sangha? How will I go for dham parikrama? All these things will be his motive. All the activities will remain same, but the intention will change. He's maintaining his family, his kids, all of them, all these activities he's doing with what motive? That these are the devotees of Krishna.
So I am serving indirectly the devotees of Krishna. И когда он да, принимает гуру, то гуру, вот что Сундар цитирует, да, как он строит, что такой человек отношения с гуру. Он спрашивает у гуру, как мне достичь высшего блага, что есть высшее благо, как его достичь. И гуру говорит, что все, что ты делаешь своим умом, своей речью, своим телом, ты должен предлагать стопам Господа Нараяне. И поэтому вот Сундар Прабху говорит, бхакти несложно. Это вот как взять мобильный телефон, как Гурудев говорит, взять мобильный телефон с одной и положить другой. Это не требует никаких усилий, никакой особой квалификации. Но должен быть правильный мотив. Нужно это делать для удовлетворения Господа. И вот человек раньше как жил до принятия гуру, он жил для себя. Он не так просыпался, принял гуру, тоже просыпается, но у него совсем разные настроения. Раньше он просыпался для себя, ну и поэтому, как может быть, иногда с неохотой. А сейчас он просыпается для того, чтобы послужить божествам, для того, чтобы провести мангаларати. И он это делает чисто. Он раньше мог проснуться, просто опаздывает, там, или холодно, неохота мыться, взял сразу, раз, немножко привязался, как говорится, и пошел на работу. А теперь он просыпается, совершает омовение, ставит тилы, читает свои гаятри мантры. И он это делает для того, чтобы служить божествам. Раньше он готовил для себя, поэтому тоже как попало. Сейчас он это делает чисто, из чистых продуктов. Он это все, ну как бы, да, на кухню не заходит, если он в скверненном состоянии. И таким образом тоже это то же самое действие приготовления пищи, но оно становится для Господа, более чистым процессом. И работал раньше для себя, зарабатывал для себя, чтобы потратить на свои планы. Но теперь он зарабатывает для того, чтобы деньги задействовать в преданном служении, для того, чтобы поехать в Каму. И таким образом он непосредственно, то есть косвенно служит преданным. Вот, то есть гуру его занимает в преданном служении и в служении преданным. А действия те же самые он совершает. Но другим уже мотивом. Порадовать их не себя, а их. Vishnu Chandra Thakur, he says that even the normal activities of a devotee, his bathing, brushing his teeth, even when devotee is passing stool, this activity can also be considered as bhakti. Why? Because the motive is Thakurji. The pujari of Thakurji in the temple, whatever he is doing for Thakurji. So which is why even passing stool of a devotee is a limb of bhakti. Because his motive is, I have to serve Thakurji, I have to do Mangal Aarti. If I will have, my stomach will be upset, then it would create bad odor in the temple, which will be unpleasant to Thakurji. So this way, we have to surrender ourselves to Thakurji, and whatever task we are doing, we have to accept it as a seva, and we have to keep doing it. But the connection should establish. As of now, our connection has broken. Gurudev, what he do? He actually establishes a connection of a jiva to Krishna, and then he stay aside. Initially, he acts as an intermediate, and he establishes a connection. Once the connection is established, jiva gets the service of Krishna. So this connection is needed, and to build up this connection strongly, Gurudev have given us three things. What are these three things majorly? Gurudev have given us Distrika. Gurudev have given us Kantimara, and Gurudev have given us Harinam. So these three things should be permanent. We should not leave these three things at all, because these three things are the basics of bhakti. If we are not following the basics, then we cannot move at the advanced level. И Гусуна Прабху говорит, что Вишна Чакварстакур, он говорит, что на самом деле человек, да, который предается гуру, который с сегодняшнего дня он живет интересами гуру. И
все, что он не делает, является чистым преданным служением. Почему? Потому что его мотив, он поменялся. Вместо удовлетворения себя в материальном мире, приоритет он ставит на удовлетворение Господа, Хари, Гуру, Вайшнава. И такой Вайшнавчик такой говорит, что такой человек даже в туалет ходя, он совершает бхакти. Вот. И он, то есть, поддерживает кишечник чистым, чтобы воздух не испортил алтаре. Да, то есть вот банальный такой пример. Он, ну, как бы, не для себя, не для наслаждения своим здоровым телом живет, а для того, чтобы быть здоровым в служении Господу, чтобы ему было хорошо от такого служения. И такой человек живет своей обычной жизнью, но мотив у него совсем другой. Вопрос возникает, когда же такое состояние приходит, да, когда ты можешь так жить, таким образом, всегда для Гуру Вайшнавов, когда есть самбандха гьяна, когда есть связь. И что делает Гурудев? Он постоянно эту связь помогает нам установить и усилить. Для этого он говорит, ты должен следовать определенным процессам. И вот Сундар говорит, что вот, ну, Гуру, хотя бы вот 3 основных процесса, которые никогда нельзя избегать. Это ставить тилоки надо, носить кантималу, повторять паринаму. These 3 things are the basics of bhakti. If we are not following the basics, we can never get promoted to the advanced level. When you enter a school, there is a proper uniform in it. So we have to follow the uniform, even though the uniform has no connection with the education or the knowledge that we get there. But still, having this uniform is necessary. Similarly, when we have come in this sampradaya, these things, these Vaishnava etiquettes are the basics. These are like the uniform. And one has to accept this uniform so as to proceed further on the path. If these basics are not proper, it would be really difficult to proceed further. And these basics, how much important they are, let's listen to a few glories of each of them. Initially, tilak. This tilak that we apply, this tilak is the dust of Braj Gopis. This dust is so glorious that even Uddhav, Brahma, Narad, Shankar, we heard yesterday, how all of them are hankering for this dust of Braj. This dust has been adorned by the lotus feet of Srimati Radharani. This has the touch of the lotus feet of Braj Gopis. So this dust is not ordinary. We should, when we will apply it on our forehead, on our body, it will make our body pure. Our body at the moment is impure. When we apply tilak and establish it, it's like a protection coverage, a sheet, a protection shed coat which we are applying on our body by establishing tilak. And these 2 lines actually represents the 2 lotus feet of Krishna. And this bottom part, this is like a tulsi leaf which we have offered in the lotus feet of Krishna. So whenever one takes darshan of this tilak, if you have applied tilak, if someone is just taking darshan of that tilak, he will get the darshan of Vishnu. He will get the fruit equivalent to having darshan of Vishnu. So much of glories are there for this tilak in scripture. So we should not feel shy in accepting tilak and applying this on the body. Maybe you can rub it little light and apply it. But if this Brajraj will be adorned on your body, it will protect you from all the harmful evil vibes. Very necessary tilak. And then Tulsi Kanthi. This Tulsi Kanthi, this is not an ordinary plant. There are a lot of glories of Tulsi. It has medicinal benefits, it has scientific benefits, and then it also has paramarthik, spiritual benefits. So considering all these things, we should accept Tulsi Kanthi also. Sometimes it is seen that Gurudev gave Tulsi Kanthi and Tulsi Mala, they wear in front of Gurudev, in front of Vaishnavas. Once they are gone, they just remove this Tulsi Mala, not wearing any further. No, such conduct should not be done. Always the Tulsi Kanthi should be in the neck. This will make our body pure. Our body, it's like a packet of stool, blood, urine, mucus, nothing good in this body. If you eat any very nice food today, it will end up with stool the next day. Such impure manufacturer this body is, isn't it? So to make this body pure, Gurudev gives Tulsi Kanthi. You don't have any qualification to serve Thakurji. Oh, let me give you this Tulsi Kanthi. This will make your body pure, and then you will be qualified to serve Thakurji. Otherwise, an impure body like ours, how can it be engaged in Thakur Seva? It cannot be engaged.
So tulsi kanti is very important. This is the thing which will save us from Yamaduts. Death is for sure, it's inevitable. And when one will die, that time is also not sure. So Yamaduts are instructed by Yam Maharaj that those who do not have this tulsi kanti in their neck, grab them and bring them to me. When in this Ajamal discussion, you can read Bhagavatam. These are not my words, these are the words of Yam Maharaj. He is saying that those fallen souls who are not wearing this tulsi kanti in the neck, they are bound to go to hell. O Yamaduts, you catch them and bring them to me. They will not be saved. So this should be in our neck, tulsi kanti. And last thing is Japamala. А все-таки просит у вас на теле, а захватывает душу. Как это все-таки связано? Very nice. So this tulsi kanti, it has connection with the soul too. Whatever we eat, that's prasadam. That is also for the body. How it can have the effect on the soul? Question may come up, isn't it? So these transcendental things, that even if you wear it on the body, the tilak, we are applying it on the body. How it can have a transcendental effect on the soul? The name that we chant, that is also tulsi mala, and that's the touch of the body using the hands. How it can have an effect on the soul? The transcendental things, they possess this power. When even if you wear it on the body, it will affect your soul. Like the mantra that the Hare Krishna Maha Mantra, we are chanting it from the lips, from our tongue. This tongue is material, but still it has transcendental effect. Следует носить тилок, антималы и повторять перенамы. Это главное является основой, basic, основополагающими процессами, основными, элементарными. Это как школьный костюм. Вот, в школу, чтобы зайти, то такой дресс-код. Нужен школьный костюм. Также здесь, чтобы заниматься полной практикой, нужно обязательно, чтобы был такой дресс-код, чтобы был тилок, чтобы были антималы. И нужно повторять перенамы обязательно. И сначала давайте разберем, почему эти вещи важны. Тилок, например, это пыль, со стоп гопи. И эту пыль со стоп гопи хотят обрести Господь Брахма, Господь Шива, Нарада и другие великие личности. Почему важно тилок? Потому что наше тело, оно оно не чистое по своей природе, и оно постоянно нуждается в защите, потому что оно легко подвержено влиянию и времени, и других всяких тонких сущностей, и чего только остального, чего. Поэтому нужно, мы когда ставим тилок, этого не нужно стесняться, это можно делать раствор не очень яркий, но тилок, он и оберегает тело от неблагоприятного влияния, и он выражает почтение туристам Стокгольма. И то же самое про кантималы. Если в эту историю помните, когда Ямадуты, они пришли к Ямараджу и говорят, как так, вот Вишнурупу у нас забрали Анджанилу. Вот. Ямарадж говорит, преданных вам нельзя забирать преданных. Он спрашивает, как мы узнаем, преданный или не преданный. Он говорит, преданный, у него будет сила, а не будет антимала, он будет терять в туризме, в сознании будет Кришна, но не будет Кришна. Поэтому он таким другим, говорит, а других забирайте. То есть у человека, если нет кантимал, то этот человек, он не застрахован того, чтобы просто попасть в ад. Поэтому обязательно носить кантималы на теле. И тилок и кантималы, они очищают тело. Наше тело, оно, по сути, фабрика для производства испражнений. Вот. И мы оно не число, нет никакой квалификации и способности служить Господу. Но
когда мы соприкасаемся с этими божественными вещами, атрибутами, да, силами, ваджраджи и антималами, то они делают наше тело пригодным для того, чтобы мы могли совершать преданное служение. И Мадхана Махини спрашивает вопрос, что, ну, и Сундар точно, он говорит, что Шастра говорит, что человек, если туласи не носит, то он идет точно в ад. Точно в ад. Это говорит Ямараджа. Поэтому надо носить эти самые антималы. И Мадхана Махини спрашивает вопрос, ну, антималы, они же как бы с телом связаны, а Ямаруту душу собирают. А Сундар Прабху отвечает, говорит, что ну, духовные объекты, они обладают такой силой. То же самое Махапрасад, он как из материальных элементов состоит, но мы питаем свое материальное тело. Мантри как бы тоже материальный звук, но он влияет на наше сознание. И поэтому такова сила благословения духовных объектов. Они дают нам возможность как бы трогать, слышать, ощущать, и в то же время они непосредственно влияют на нашу душу. А сари имеет какое-то значение? Вот в иконе как-то вот почувствовали, ну, вроде выражение гопи, да, принимают манеру, а у нас как-то это вообще не принято. Имеет какие-то значения, на самом деле? Или как для красоты, для рекламы? Сари. 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 In the school, they inspire devotees to wear sari. Is it some necessary? Is it some saving from hell? Какой-то имеет или нет? Like I said, when you enter the school, the uniform has nothing to do with the education that you get, but still we follow it. Yes or no? Similarly, when we are approaching a Vaishnava sadhu, then in that sampradaya, there are few protocols which has been designed, which are as per the Vedic culture. So we should follow it. The attire that we wear for Thakur Seva, you may claim that why dhoti for Thakur Seva, why not jeans pant? So there are a few things in the scriptures which are like axiomatic truth. We follow them. Like for example, you can you use this conch shell, isn't it? And this conch shell is the bone of jiva. In the ocean, there is a worm, and this conch shell is essentially a bone of it. Now the question may come up that do we use any bone piece for the for Thakur Seva? We don't use it. Maybe someone can say that why to use the bone of a worm from the ocean? I will maybe bring the head skull of a Brahmin who was very intelligent. He has died, so I'll bring his skull and we'll use it for Thakur Seva. Will anyone allow it? No, this is not a question of, this is an axiomatic truth which we follow. Similarly, there are few things which are designed for Thakur Seva and we should follow it. Though it may not appear that it has some connection with Bhakti directly, but indirectly it has. И, в общем, тогда, ну, вопрос, да, а как насчет сати? Дает ли внешняя одежда, она дает какую-то духовную эффект, да. И Государственный Прабху говорит, ну, конечно, вот школьник, когда в школу приходит, вот, в школьной форме, конечно, это ничего не говорит, вот, отлично, ты двоечник, это не говорит о квалификации, просто ну, как в школьной форме. Также и здесь, конечно, вот эти носить хоти, сари, это все, как бы, это все принятые вещи, которые, ну, как бы, протокол, да, вот как мы следуем протоколу, с Ачарьей устанавливают, вот, как бы, лучше всего Бог уйти таким образом. Вот, почему так? Ну, потому что они так установили. Вот, установлено, что раковина, в которой мы идем, это же тоже кости. Кости нечистые, да? Но раковина чистая. И мы кости не используем в служении божествам, а раковину используем. А так из логики можно было подумать, ну, это типа молитва, она типа неразумная, это череп Брамана. Браман, ну, череп Брамана. Служить, как бы, логично. Ну, Господь говорит, нет, череп Брамана не надо быть вот в раковину. Поэтому, говорит, просто мы принимаем это в наших ачарьях как некую аксиому, что ну, вот так Господу нравится, что вот так не нравится. Ну, там говорят, что там заворачиваешь какие-то духовные вибрации, там заворачиваешь. Это жест, да. Sometimes they know the saying to inspire girls to wear sari, that when you
when you wear in this way, you like your subtle body got special rotating energy, you know, like very auspicious. Nice, could be. I haven't heard anything like that. I haven't inspired anyone to wear sari, which is I don't know. Anyway, leave that aside. But these three things should be at least basic. Whatever you wear, sari or gopi dress or jeans, but these three things are very essential. Because this has been spoken by Yama Maharaj. Lalake tilakam nasti, kanthe nasti trikanthika, hridaya nasti govinda, sanara brahma rakshasa. Lalake tilak on your forehead, there should be tilak. Kanthe trikanthika on the neck, there should be trikanthika, tulsi kanthi. And hridaya nasti govinda, which means Thakur's name, the chanting of Harinam. That's the most important thing of all. This Harinam is the only treasure which will go along with us when we will die. In Hindi, there is a very beautiful bhajan by Mirabai that Payoji Maine Ram Ratan Dhan Payo. That I have possessed, I have got. What have you got? I have got this treasure of Ram Nam, of Krishna Nam. Why are you addressing it? Why are you calling it as a treasure? Because the other things of the material world, I try to accumulate them. I try to collect them a lot, but nothing is going with me. On the deathbed, when I'm out all alone, there is nothing which I'm liking, and neither I want to take any of it. Even if I want, no one will send these things with me. But the only thing which I collected, that's the Ramanam, Krishna Nam. And this Krishna Nam will go along with me. So we should actually try to accumulate that treasure which will stay in this life as well as in the next life. This Ramanam, this Krishna Nam, this name of Harinam, which has been given by Gurudev to us, that's the most important thing. And we should, without any miss, chant this mala daily. At least a fixed number of rounds daily, without any miss. Akhilesh. 2 or 3 more minutes, we will just wind up the session. But these three things are very important. You know, these are the basics of our Vaishnav culture. If we are not following it, then there is no way we can proceed further. So this Harinam without any miss, and don't be impatient. I have heard devotees that we did it for some time, and then after some time we did not find much result, which is why we left it. So this path of bhakti is not for impatient people. We were discussing in the morning also, this path of bhakti, you will need patience in it. Prabhu Goswami Pad, which is why I has said, Utsaha Nishcha Dhairya. Dhairya means you have to be patient. You will get the result. Two disciples, they went to Gurudev. Gurudev gave them mango seed. Go sow it. After some time, there will be a plant. The plant will later convert into a tree, and the tree will have mango fruits. You can eat mangoes then. So one of the disciples, he went, sowed the seed, watered it. Second disciple, he also did the same, and he's sitting there. He's waiting when the plant will come. 2 hours, no plant. 4 hours, 6 hours, 8 hours. The entire day, 24 hours gone. There is no plant coming out. He went back to Gurudev. Oh, Gurudev, what did you say? You said that there will be a plant coming out of the seed. I don't see anything. Gurudev said, oh, wait, don't worry. He again came back and sat there. He waited for another 2 hours, 4 hours. He thought, oh, I might have not planted it correctly. He digged it, checked, how should I place it? Vertical, horizontal, again placed it. Tried again, 8 hours, 6 hours, nothing is happening. He took that seed and threw it on to Gurudev. Gurudev, your seed is useless. It's not fructifying. It's not turning into a plant at all. But the other disciple, he had firm faith on the words of Gurudev, as well as he was patient. So he patiently waited. He sowed the seed and then he watered it. 3 days, 4 days, after a week, he actually saw a little plant coming out of it. 2 leaves. He became very confident. Oh, literally, Gurudev was saying, and it is true. See, a little plant is growing out. He became confident and he watered it more. He protected it by God, and then the plant started growing up. 6 months, it grew into very nice plant. And after 1 year, very huge tree. And when 1 year passed, then he was waiting. Then he saw that very beautiful
flowers are there. And in the season, then they convert into small unripe mangoes. And when the actual season came, huge mangoes came out of the huge mangoes came, were hanging on the entire tree. So he became so confident. Whatever Gurudev said, those words are coming true. His confidence increased, his faith in the words of Gurudev increased. Lastly, when the entire tree was adorned with mangoes, he plucked all of them and take it to Gurudev. Oh Gurudev, with tears in his eyes, he said, whatever you said came true. These are the mangoes for you. I bought after 2 years. So a normal tree, a normal seed to give you fruits is taking 2 years, 3 years. And this Harinam, which can give you the transcendental fruit of Krishna Prem, this should be at least followed for one life, if not many lives, at least for one life. You can give 2 or 3 years for a simple seed to convert into fruit. At least try for 2 or 3 years to this Harinam. Check if you don't see any experience, then maybe you can give it back to Gurudev. This is useless. But sincerely, if one chants the name of Krishna, for sure it will fructify. Итак, что хотелось больше говорить, что это как здесь на Кришна. То есть, когда кто-то видит тело потерянного, он получает Даршан Господа. Часто говорится, что получает Даршан Господа. Можно в магазин ходить. Вот. И поэтому важно, да, важно, что эти три вещи, то есть это не просто с потолка, да, три вещи взяты: Тила, Канти и Святое Имя. Это шлока, которую говорит Яма Махарадж. Он говорит, не могу ко мне не приводить у того, у кого три вещи: Тила, Кантималы и Святое Имя на устах и в уме. То есть три вещи. Поэтому они очень важны, это как бы основа всего. И поэтому мы оно и самое главное является Святое Имя, потому что мы с собой ничего в этом материальном мире не возьмем, только святое. Поэтому Мирабай, она написала Баджан, в котором говорится, вот, суть такая, что да, все в материальном мире, оно тленно, кроме святого имени. Вот только оно ведет человеком дальше в следующее рождение. Поэтому оно является самым ценным и самым разумным, он вкладывается именно в имя, потому что это инвестиция не только в эту жизнь, еще и на следующую жизнь. И нужно быть в этом процессе терпеливыми, потому что мы часто бывает, преданные говорят, что вот мы раньше следовали более с энтузиазмом, а теперь потеряли энтузиазм, как-то нет разницы, что раньше, что теперь то же самое, что следует, что не следует, в принципе, одно и то же. Поэтому как бы и неохота. Он говорит, это как бы надо просто терпение, потому что история с этим связана. Пришли два ученика к Гуру, и он дал семечко, манговому семечку. Один посадил, как Гуру сказал, и стал ждать. А другой посадил, и вот он сидит, 2 часа прошло, что-то не растет, 4 часа не растет, 8 не растет, день прошел, не растет. Он думал, как бы идет Гуру и говорит, Гурудев, не работает. Гурудев говорит, подожди, мало времени прошло. Он где-то 5 часов, 5 еще не ждет, ничего не сам не вырастает. Он откапывает это семечко, смотрит, как он вертикально, горизонтально, как лучше. В общем, опять прикапывает, опять не растет. В итоге он через еще пару дней приходит, это семечко выкапывает, приносит, бросает. Гуру говорит, ты меня обманул, ничего, твой процесс не работает. Вот, и уходит. А тот, который проявил терпение, тот через несколько недель появился росток, листики, потом через год деревца, через еще сколько-то сезонов появились на нем уже первые плоды, они созрели, и получилось вкусно манго. И тогда ученик взял это манго, принес Гурудеву, говорит, да, Гурудев, ты был прав, вот. И из этой истории мы делаем такое, что нужно быть терпеливым в этом процессе. И это может, что ж, если дерево вырасти, нужно несколько лет, чтобы получить плод с него. Что уж говорить чтобы получить трансцендентный плод. Тут может занять несколько жизней. Много жизней даже может занять. Поэтому, этот путь по-любому надо проходить. И поэтому хотя бы одну жизнь нужно посвятить бхакти. Вот. И, в общем, хотя бы одну жизнь нужно посвятить бхакти.
Okay, these three things should be kept permanent. There's 2 days where we have we did satsang. This satsang sadhusang is like a battery charger. Our Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj would say that I'm inviting devotees to Dham 3 times and 3 times in a year, during Navadip Parikrama, during Brajmandal Parikrama, during Rath Yatra, so that they can come, they can get their battery charged. In Sadhu Sang, it's like a charge, it's like an enthusiasm that we get to perform bhajan. But when we do not associate with sadhus, then the battery discharges. Again, if there is Sadhu Sang, it starts charging. So similarly, for these 2 days, we had this Sadhu Sang and our Akhilesh Prabhu and Padmi Didi. These two, I would like to thank them because they gave us a place to stay at their home, and she prepared very nice preparations for us. And Madhusmita, Madan Mohini, Madhusmita, yours name Madhusmita. Today you bought apple pie, cake, Ваш пирог какой был? Cake, also white cake, no? Very nice. So special thanks to these two, and special thanks to Madan Mohini Didi. She also Madan Mohini Didi, she also hosted the program here for 2 days. You know, people usually they are fearful of inviting Vaishnavas, or they at times people, you'll see they have a lot of money, but they don't want to spend for sadhu sang, or they are hesitating in inviting Vaishnavas. But scripture says, our Bhaktivinoda Thakur says, Jedini grihe bhajan dekhi, grihete golok bhai, that the house in which Katha Kirtan is being performed, where Vaishnavas come, where sadhus sing the name Kirtan of Krishna, grihete golok bhai, all the unauspiciousness will completely disappear from that house. All the auspiciousness will enter. Because Krishna Nam, it's Mangal Bhavana, Amangal Hari. All the Amangal, all the unauspiciousness will go away. Grihete Golok, that house will become, that's not ordinary house anymore. That has converted into Golok. So special thanks to these two, Madan Mohini Didi and Akhilesh Prabhu Padmi Didi, and to all the devotees also. Maybe if we would have arrived, if you would not have been here, then who would have I spoken Harikatha to? So the listeners are also very important. You have given me a chance to speak Harikatha. Special thanks to all of you also for coming here. Stay enthusiastic, keep performing bhajan. This path that we have chosen, it's a path of leaders. It's a path of brave personalities. So don't be unenthusiastic. Always stay enthusiastic in performing bhajan. Your mind will give you 100 excuses not to follow this path. But have firm faith on the words of Guru Varga. Follow this. Just kick your mind thoughts away and keep following it. For sure, we will attain perfection. Сундар прабху говоришь, поэтому подытожу, чтобы, да, все вышесказанное, вот эти 3 вещи, тело, кантималы и паринама, они очень важны. И также сегодня последний день нашей программы здесь. И я хотел бы поблагодарить всех преданных. Я хотел бы вот это вот, да, за ту возможность, что мы смогли получать садху-сангу. Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махарадж, он говорил, что я преданных приглашаю туда за вход на парикраму, на Навадвипу парикраму, на Картику Ваврадж и на Радхаятру. Для чего? Для того, чтобы они могли, чтобы у них была возможность пообщаться с садху, таким образом перезарядить свои духовные батареи. Потому что когда нет садху-санги, тогда немножко батарейка разряжается, да, энтузиазм падает. И поэтому нужно постоянно стараться быть в садху-санге. И поэтому я очень благодарен, что у нас вот эти обсуждения состоялись, что вы позволили приехать. И особенная благодарность Кирешу и Падми, потому что они разместили нас, всячески помогали, готовили и так далее. И тоже у них проходили программы, они собирали у себя преданных. Также моя благодарность Мадану Махину, вот, тоже вечером, вот 2 вечерние программы у нее прошло. И обычно люди, даже если есть деньги, они боятся их все тратить на преданных, боятся их тратить на то, чтобы собираться и совместно прославлять Господа. Но
Шастра говорится, что если человек приглашает садху, да, устраивает у себя фестиваль Харикатхи дома, то его дом, он становится, да, духовной обителью. Все неблагоприятное уходит, и все благоприятное приходит. И поэтому особая благодарность, да, тем, кто устраивал все программы, и также большая благодарность всем вообще, кто приходил слушать, потому что если бы не было слушателей, то не было бы энтузиазма рассказывать. Поэтому спасибо большое вам, что приходили, слушали. Да, еще сказал спасибо, кто готовил вкусные блюда, в том числе пироги, торты. Вот, спасибо большое. И поэтому, пожалуйста, будьте энтузиастичны на пути бхакти, потому что бхакти – это путь лидеров, это путь смелых людей. Ум будет сопротивляться, придумать много всяких оправданий, что не надо следовать. Но я прошу вас не слушаться ум, а просто будьте сильными и с энтузиазмом следуйте по пути бхакти. Точно? У меня два вопроса таких, простых, прошу прощения заранее. Первый вопрос – это, я каждый раз спрашиваю, и каждый раз отвечают примерно одинаково, но какая-то изюминка есть. Может быть, Сундар, прабху, да, тоже какая-то изюминка от Гурудева. Все-таки, как читать махамантру, что советуют, как садиться, на что медитировать, на вкус, на лилы, да, на какие, там, это до гайатри делать, до мангаларати, после. То есть это первый вопрос, какие-то, может быть, есть реализации, рекомендации, как он видит. А второй, мы много говорим о Кришна-приме. Можно все-таки рассказать пару слов, наверное, может, пару слов не расскажешь. Все-таки, а что есть сама према? Откуда она явилась? Према Шримати Радхарани – это одно и то же? Или это одна из частей ее? Это личность, не личность? Кто все-таки ее источник? Нет понимания чего-то. So there are two questions. First question, how to chant Harinam? Technically, like eternally, what mood should be there, and also what time before Mangalarati, after Mangalarati, and any of your insights about this process you can share. Медитировать на звук, на лилы. Should we listen to sound or should we take a lila? Настроение. About mood should we cultivate? So Bhaktivinoda Thakur he has one book by the name Harinam Mahamantra. In that Harinam Mahamantra, Harinam Chintamani. So in this book, he is saying that artificial remembrance of the past times is not gonna help you while you're progressing on the path of bhakti. If it comes by itself, then it's good. Like when we are chanting, one should ideally listen to what he is speaking. Our Bhaktivedanta Swami Maharaj, he would also instruct that listen to what you are speaking while chanting, listen to what you are speaking. Someone questioned him that, oh Swami Maharaj, Maharaji, my mind does not let me chant this Krishna Nam. So Swami Maharaji answered that where is this question about mind? I ask you to speak from your mouth, listen from your ears. There is no question about mind. Why you have to engage your mind here? So what he is trying to say is this Upanshu jap, with which where you speak and it is that audible that you yourself can listen. So that type of jap is topmost. And on to add to it, you can also keep a sticker of Hare Krishna Mahamantra and you can look at those letters in the beginning. But artificially remembering any pastime while chanting Krishna Nam is not suggested by our Guru Varga. They suggest that by eyes you take darshan of that Hare Krishna Mahamantra, by lips you chant, and by ears you listen. So these three senses will be engaged in Krishna Nam, and gradually it will engage our mind, our soul, everything. So from the beginning, we should start with this practice. And if any pastime comes by itself in our mind, then it's good. But artificially meditating on the pastime is not suggested. Secondly, what time shall we chant?
There is no any fixed time for chanting the Krishna Nam. You can do it any time in 24 hours, whenever you feel good. There is no specific rule kept, but acharyas usually suggest that Brahma Muhurat is a very nice time for peaceful chanting, because that's the time when the environment is very favorable. As soon as the sun rises, then a lot of chaos starts. So in Brahma Muhurat, when everyone is sleeping, there is no disturbance from the co-mates who are living around. So it's good to chant Krishna. You'll be able to focus and you will have a good chanting in the morning, peaceful chanting. Сразу у меня вопрос, да, из того, что Сундар сказал, что первое, когда все-таки нас будет, мне кажется, каким-то безличным аспектом, то есть вот отношения не сужено, ну, типа какому, да, то есть первый вопрос. А второе, вот все-таки я не поняла, как бы, у меня это вопрос все-таки до мангаларити или после мангаларити. И я все время мучаюсь. С одной стороны, если после мангаларити, ты божеств открываешь и для них читаешь, да, служение. Но чисто ум проще успокоить, когда ты после сна, то есть сразу до мангаларити. То есть, ну, ты более спокоен, да, вот такие пишения, можно сосредоточиться. И я вот каждый раз от таких вот, может быть, какие-то есть советы. So, just small clarification. It seems like when you just chant and listen, it's like impersonal process. If you're not just meditate on sound, what is the difference? Like, what is you can chant Om or some other mantra. So it seems like a little bit impersonal. It seems like something missing, some internal mood or something that should nourish the mantra itself. So it became more devotional process. This Hare Krishna Mahamantra itself is most relishable of all the mantras. But an artificial relishment will not work. You know, this Hare Krishna, Hare means the name of Srimati Radharani. Krishna is Krishna himself. Ram, we say Radharaman Ram. So these names itself has a lot of mellow. It's not impersonal. But artificial meditating on the pastimes is denied. If you think that while chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, this is impersonal. No, this is not impersonal. This time, this mantra itself will give you mellow. It will become tasteful. When you will see it from the eyes, when you will listen it in the ears, when you will chant it from the mouth, this is engaged. It's not like you don't have to engage your mind. To answer the question, Bhaktivedanta Swami, I think they are taking that answer of Swami Maharaji in a different way. No, it's not that you don't have to engage your mind at all. Your mind will get engaged automatically. But for those whose mind play games and the mind denies in chanting the Krishna, Swami Maharaj is instructing that don't engage your mind in chanting. Forcefully do it. Means if your mind is giving you excuses, better keep it out of chanting and engage your lips and your ears in this chanting process. Once you will engage these two senses forcefully, gradually your mind traveling everywhere will come up and will start relishing the Naam. And slowly and gradually, this Naam will become very tasty. In Bhagavatam, just after this shloka, which we discussed today, Sri Navayogendra are saying that Evam Vrata Swapriya Naam Kritva Jatanuraga Drutachita Uche. This same Krishna Naam, if you chant it continuously, you make it a vrat. Vrat means, vrat you understand? A vow. Make it a vow. And if you with a fixed number of rounds of your chanting every day, slowly and gradually, this Naam will make you cry. This Naam will make you laugh. This Naam will make you dance. Why so? Why all these things will happen? Because the pastimes of Krishna will manifest in your heart automatically. How Krishna, he is having mischievous activities, he is stealing butter in the house of Braj Gopis. When this pastime will automatically manifest in the heart, the sadhak will start laughing. How mischievous Krishna is. Being the Supreme Personality of Godhead, still he is stealing in the house of Braj Gopis. So these pastimes will manifest itself and you will start laughing. Sometime the separation of Radha and Krishna pastimes will manifest in your heart. And because of that separation, tears will start flowing from the eyes. Krishna, he might be playing flute under the Kadamba tree and he might be calling you to come close to him. And when you will run and try to approach him, Krishna will disappear from that place.
So because of this separation, you will start crying. So this will happen automatically at a higher stage. And at that time, you will not worry about the external world. Lok Bahya. There will be no remembrance, there will be no worries about the external world. What people are saying me, what they have to think of me. There will be no worries like this. But that's a very exalted higher stage. But for the beginning, Bhaktivinoda Thakur has suggested that from the eyes you better take darshan of the mantra. From Kan, you can sit in front of Thakurji, have darshan of Thakurji, make Thakurji listen what you are chanting. It's his name, and he also relishes him. Srimati Radharani, this Mahamantra, it came out from the mouth of Srimati Radharani for the first time in separation to Krishna. So you can better sit in front of Thakurji and make them listen this Krishna now. No? This is the beginning process. Gradually the pastimes will manifest itself. Давай с самого начала, да? Переведем. И, еще also subs. Давайте сначала это переведите, да, потом. Вот он Капур говорит, прямо Чинтамани, что внешнее памятование лил не поможет. Да, искусственное памятование лил, оно не поможет. Если оно само приходит из Махамантры, то это очень хорошо. Но искусственно себя, когда искусственно вспоминать не стоит. Сами. Ну, как бы, и нужно четко повторять и внимательно слушать. С вами Прабхупаду, с вами Махараджу, его ученик сказал, типа, ну вот, мне ум мешает повторять. А сам Прабхупада ответил, почему ты как бы сами произносишь, ушами слушаешь. Просто и слушай. И постепенно у тебя будет оттуда приходить реализация самого этого процесса. И можно еще занимать зрением, да, то есть написать личную махамантру, и когда повторяешь, проходить по ней глазами. То есть ты глаза задействуешь, зрение, слух задействуешь, и речь задействуешь. Постепенно ум тоже он в это увлечется, и изнутри будет переходить реализация. Вот, искусственно помнить не нужно. И начинаем с этого. Этот процесс сам с собой несет сладость уму и затем удовлетворение душе. И по поводу времени нет строгих правил, как у какое-то время дня, в любое время можно, когда чувствуешь энтузиазм. Но лучше, конечно, всего в ранние часы, брахма-мухурта, потому что сон тоже всходит, шастра говорится, и начинаются другие луны, и много всяких беспокойств начинается. Люди просыпаются и много приказчик партнеров. Поэтому лучше ранее. И уточняющий вопрос на Махине о том, что ну, как бы, это немножко имперсонально, просто ты повторяешь, почему он повторяет, может какой-то не хватает элемента. Просто мы только говорим, что мантра, она самодостаточная, она состоит из святых имен, да, Верховного Господа, причем его имен во Врадж, Харе Кришна, Кришна, сам Кришна, Рама, это Радхараман. Поэтому сами собой эти имена, они дают из них самих идет реализация. Конечно, в общем, вот эта вот рекомендация, что на ум не обращай внимания, это для тех, у кого ум там летает, где попало. Вот, его надо отстранить от этих всех мыслей, повторять и слушать. Но если ум устремляется к каким-то духовным, да, лилы те вспоминаются, или еще что-то, то это очень хорошо. Вот, они естественным образом в уме появляются, и вот, да, на них сфокусирован. Ну, как на них сфокусирован, ты их наблюдаешь. И новоегендры, вот, в этом диалоге с ними Махараджем, они тоже говорят об этом. Они говорят, что просто повторяя святое имя, просто повторяя и внимательно слушая, человек, он превращается в безумие. Он его переполняет аштасатвикарикары, да, хаос сердца появляется, и он то плачет, то смеется, он начинает видеть Господа, когда Кришна ворует масло, в домах Гопи он смеется, как духовный Господь, вот он ворует масло. Или когда
Шримати Радхика испытывает сильную разлуку по Кришне, вот преданный тоже, он сострадает и вот плачет. И это на высших ступенях, когда уже человек не замечает, что происходит вокруг, он полностью пытается к миру. И оттуда исходит концентративная эмоция. Поэтому ведет себя неадекватно, что ли, да, по внешнему сам. Непонятно себя ведет. Поэтому лучше всего сесть перед такой же и повторять, потому что можно для них повторять. Им же нравится, да, Шримати Радхике нравится имя Кришны, Кришне нравится имя Шримати Радхики, поэтому можно сесть и для них просто повторять. And what about this mood, Mangalarati mood? From one side, when you wake up, it is better to chant because the mind is very peaceful. And before doing anything, even waking up. And from other side, it is better to do Mangalarati and after that chant. So, Да, но спят божества, и ты кому повторяешь, что ты and не спят? if you wake up, mind more peaceful, but так уже sleeping for whom you are chanting. So it depends on what time you wake up. Say, so like in your country, the sun rises at 10 probably, like 10. So Brahma Muhurat will start from like 8:30. So even if you do Mangal Aarti at like 8 or 8:30, that's fine. What time you do Mangal Aarti in your home? Сколько Mangalarati проводит? Ну, где-то 5:30. 5:30. So as per your time zone, this is like night time, isn't it? In India, since the sun rises early, which is why it's a good time, 5:30. But if you are waking up that early, personally, what I do is I chant Krishna, I chant my rounds first, and then I prefer to do Mangalarati. Вопрос немножко не поняла. У меня-то вопрос не по времени, именно там 8-7, а вопрос именно в том, что как можно повторять Хари Кришна, Махамад, он живет для, как сказать, работ, повторяем для Шримати Радхарани, для Кришны, но как бы они же спят, как бы получается. Такое же И спят. ты кому повторяешь? Тогда если себя повторяешь, как-то здесь вот непонятно. So this question is a bit like from another side. If you chant for також. You sit in front of також, chant for також. But if you didn't wake up, then for whom you are So better don't go to the temple, you sit in your room and chant. This name, chanting of the name is not dependent whether Thakurji is sleeping or not. There are people who do not have Thakurji in their house, but still they chant. So they chant it at any point. Those who are chanting at night time, maybe it's here night, but somewhere else it's morning. So Они спят, что-то повторяют. То есть как-то у меня тут не складывается этот пазл. Кришна никогда же не спит. Да? Кришна, он всегда танцует с гопи. Ну, понятно, но как-то личные отношения у меня спит, у кого-то может танцует. А у вас отношения не видно. This is my point. I feel like a little bit not like incorrect. My також is sleeping for whom I'm chanting. So if that's the case, better wake him up and sit in front of him and chant. Тогда у меня ум тогда уже See, приходит в равновесие. How one has to perform his sadhana, this will depend on his situation, his own mood. Some people you will see, they in the morning they will first wake up, take bath, perform their anik, and then they will do their chanting and all this. But you will see few of the Vaishnavas, they wake up, just they will wash their hand. They would not even get up from the bed. They would sit on the bed itself. From the Ashman pot, they just clean their hand and they started chanting. So it varies from Vaishnavas to Vaishnava. It's your smartness how you can do your sadhana properly. If your mind says, if you have inclination that no, my Thakurji should be awake first, and while sitting in front of him, I'll chant, better do that. Huh? Gurudev, when he wakes up, he starts his chanting. It depends where he is. Usually Gurudev, he is in preaching tours. So when he wakes up, he checks for his mala first. He starts chanting first. And after half an hour or some time, he then go to bathroom, taking bath and things like that. If he is in Mart, then in Mart we have Aarti at 4:30. So he usually wakes up, take bath, do Mangalarti darshan, then he is chanting. It depends. You cannot follow the same rule every time. You may travel. There could be situation you slept late in night, so that might not make you wake up early and then chant first. So it would vary from time to time.
But the smartness depends on us, how we will do our sadhana bhajan properly. We have to make our own rules. We have to choose our own protocols for doing sadhana. В Америке не спят. Что, переводить или надо? Можно же его же. Перевести? Выглядит наследие. И, в общем, он говорит, от времени зависит. У нас в раннем курсе, если 10 transport, то в раннем курсе 8:30. Поэтому, ну, как бы, лучше, конечно, когда ты просыпаешься, 5 проснулся, до 8:30, ну, лучше повторять. Лично я повторяю, я сразу просто проснулся, водички на руки, и сажусь и повторяю на ночь. А через некоторое время потом уже моление совершаю, это самое тело представляю, читаю тоже потом. Вот. И поэтому слушайте свое, как бы, да, сердце, свой разум, как вот вам удобнее. Как Гурудев делает. Гурудев, он, если он путешествует в туре, то там Англара типа позже, да, то на проповеди Англара типа позже, в домах либо его нету, то тогда он просыпается и какое-то время просто повторяет. Вот, потом уже совершать молитву. Но если это в храме, то он просыпается и идет получать нашу Мангларати, и затем после этого повторяется. Но и то тоже бывает по-разному. Если бывает проснулся до, то он повторяет мантру до Мангларати. Поэтому вот эта вот как бы разумность в этом, как лучше, как эффективнее, как вам вкуснее, интереснее, это вот вы играете сами, зависит от вас. У меня вот два варианта. Можно возле Тулуси, если божество. А во-вторых, вот только сейчас прабху говорил, что тилока это радха спишь. Вы же утром тилоку ставите, и они уже, считай, с вами на лбу у вас, и повторяете для них. Уже сейчас они спят, а я как-то не, они в другой форме тилоки, они не спят, они вместе с вами могут слушать. Можно так сказать? Так уже sleeping, you can chant in front of tools. And when you put tilak, then you already establish what you already walking upright. That's not the thing that you're waking up Thakurji while applying to that. Thakurji, so see, this is the service mode which a sadhak should keep with the deities. Thakurji is always awake. He never sleeps. If, as per the pastime, as per the philosophical aspect is checked, he never sleeps. And in one side, if you will see, on Shayan Ekadashi, he sleeps. On Utthana Ekadashi, he wakes up. In one side, we say that Thakurji is always awake. Why? Because he disguised Mother Yashoda. He cheats him that I'm sleeping. But in the night, he goes to Braj Gopis and he has his amorous pastimes. So it totally depends upon the mood of a sadhak. That for the deities, you have to keep this mood that yes, there should be proper sleeping time, there should be proper time to awake. But Thakurji is omnipresent, he is awake all the time. So it cannot be reconciled like this. В общем, ну, Кришна говорит, Кришна он никогда не спит. Chanting in front of Tulsi is perfect if when Thakurji is sleeping. Повторять перед Тулси, когда так уже спит, это да, это очень хороший вариант. Но надо как бы еще, понимаешь, что Кришна никогда не спит, а иногда он как бы, ну, сами говорится, что он там в дни Кадыш ложится спать, в дни Кадыш он просыпается, вот. И он иногда притворяется, что он спит, чтобы мама еще увидела, что он спит, а он сам убегает на танец расу, гопи. Поэтому тут как бы, ну, но Кришна, он такой как бы, да, и спит, и не спит, в общем. Поэтому вот у аспект, когда он, можно просто понять, что он никогда не спит, на этот аспект рассматривать. И вот, поэтому, когда даже божества не пробудились, можно продолжать принять.
притворяются, они сами танцуют. Или для них танцуют. На второй вопрос был про Гоура. Просто према это личность или нет? Я бы так коротенько. Према из персоналити, он Према и Шримати Радхарани это одно и то же? Према это часть Шримати Радхарани. Према и Шримати Радхарани, this is the same thing, or this is a part of Шримати Радхарани. Prem is the initial stage of Mahabharata. When this prem becomes more condensed, then it takes the form of Mahabharata. And Mahabharata Swarupa Srimati Radharani. So Srimati Radharani is Mahabharata. Her body she is the embodiment of Mahabharata. То есть према исходит из Шримати Радхарани, да? It's kind of, it's a truth. That's true, you can say. Да, то есть, ну, как бы према, она... Partial truth. Да, это Шримати Радхика, она олицетворенная према. Она прему взяла, олицетворенная форма Шримати Радхика. И... према, она присуща только Шримати Радхарани. Ну, как бы изначально. Ну, сначала сказал, что према это стадия Махабхана. So, према, он ли присущий? Источник премы, да? То есть она только... Source of према Шримати Радхика. Even Shraddha itself can be also called as this is the beginning stage. Shraddha. Ideally for a sadhak, it's the beginning stage. But that Shraddha is also a manifestation of Radharani. Why? Because Shraddha itself enhances to from sadhu sang, bhajan, dhyana, nishta, ruchi, asakti, bhav, and then prem. Then this prem when get more condensed to upper stages, then it goes to Mahabharata. So in a way, Shraddha, like while describing Srimati Radharani, Guru Vargas, they explain it like this, that Radharani has two forms, Murta form and Amurta form, in the form of a deity and in the form of omnipresence. So how she is, when she has took a Murta form, then it's the deity which we worship in the temples. But when in Amurta form, then this is Shraddha, this starts from Shraddha. And it enhances to Bhav and then Prem and then Mahabhav Swarup. So that Mahabhav Swarup is Shraddha. Okay? So when you say Prema, that's also Radharani. Prema Bhakti comes from Srimati Radharani, which is why while paying obeisances to her, we say Prema Bhakti Prade Devi Radhike Tam Navamyam. There is one shloka. Mahabhav Swarupatam Krishna Priya Variyasi Prema Bhakti Prade Devi Radhike Tam Navamyam. You can give bestow Prema Bhakti. Собственно, как говоришь, что, ну, на самом деле, когда ну, две формы, да, у Шримати Радхики говорится мурта и амурта, то есть олицетворенная форма и форма, которая не олицетворенная. Божества на алтаре, Шримати Радхика, это олицетворенная форма. И оно, само бхакти, да, которое начинается с веры, вера это тоже према, это очень-очень зрелая, семечко веры. Шрада, самусадра, баджана прия, вот это все созревание этой премы. Потом она там дальше идет до Мадханаки Махабхараты. И это амурта, да, проявление Шримати Радхики. Поэтому можно сказать, что да, према это сама Шримати Радхика, это одно из да, форм, амурта форм. И также можно сказать, что она исходит от Шримати Радхики. И вот в этой штуке как раз и говорится, что Шримати Радхарани это так вот дарует прему. Можно добавить? Там еще прямо объясняется, что это Экадаши Бхава. И когда джапу читаете, если вы начинаете видеть свою вечную форму, все, что вот эти Экадаши Бхава, то, что с ним связано, место там, да, вот, вид служения, то это и есть према. Это ваше служение, ваша вечная сварупе в духовном мире. Когда Господь читанием на кого-то прему проливал, то этот человек начинал видеть свое духовное тело и как свою вечную служение в духовном мире. Поэтому, естественно, Радхарани эту милость дает. Спросите, как?
Прабхуджи is saying that, Ну, то есть Радхарани делится, это же не присуще дживам, да, это према. То есть это просто Радхарани дает дживам часть себя как бы, да? Она занимает служение. Мы же говорим, займи меня в служении. Она занимает служение, да, раскрывая нашу славу. Напрямую со славой. у меня уже просто 3 часа, как бы, я уже отключаюсь. Давайте уточним. Это что Аркада Шибхава сами по себе проявляются, которые дают духовную учиться, да? Это проявление, которое ты начинаешь себе видеть, научишься это проявлять. Аркада Шибхава это и есть проявление премии, то есть проявление Шимати Пранамита. Такой вопрос. Ну, Макс вопрос спрашивает, что такое вообще према. Я дополнил тем, что это славу. Ага. Понимание своей славы. Когда оно приходит, тогда и према. Prabhuji is saying that just adding to when the realization of one's own swarup comes, then prema also comes. So these two things connected. So means like prema is connected to self-realization when you realize your Kaddish power, and it's also like one of the aspects. Just is it true or not? Prema is a stage higher to it. When one realizes of his Swarupa, that's like Swarup Siddhi and Vastu Siddhi. These two aspects are in Bhava stage. Or this human body cannot realize the Bhava stage. When one reaches that stage, Krishna gives them, when he realizes his eternal form, that is when Krishna gives him the birth in Prakat Leela, wherever Prakat Leela is being performed. And at that, in that Prakat Leela, the sadhak takes the training in association of the Nitya Siddhi breakers. And then he has this Vastu Siddhi. And then he attains that prem stage wherein he can completely serve the divine couple, or in his Nitya stage, he will have an idea about all those Ekadasham and things like that, but not exactly. And these things are, very high things. Whether we should have discussion basis are stage. Now, the Vikram Goswami Maharaji would not enhance, would not encourage such type of discussions in general crowd. But these discussions are should be not should be for the class, not for the mass. You would suggest that those who are more interested in topics like this can refer to the Granth of Rupa Goswami and Acharyas, and better have one-on-one discussion on such topics. Ну, Госвами Прабху говорит, что на самом деле мы же как, вот мы Бхаву достигаем, да, обретаем Сваруб Ситхи, затем духовный мир, приходим, там обретаем Васту. И поэтому так сказать, что Экадаши себя реализовал, там свою духовную форму, да, увидел, Экадаши Павы, получил, узнал, и как бы, что это према, это и да, и нет, потому что это как и шрада, то есть это на этой лестнице шрада, садусанга, баджанапена, хамирити, мишка, ручья, сакси, бхава, васту ситхи, потом сварут ситхи, потом према, и она дальше созревает уже под вопросом. Поэтому вот это вот Экадаши, реализация Экадаши Пав, это как часть амурта формы Шимати-Рады. Все это амурта формы Шимати-Рады. И вот часть ее осознание Спарупсити, да, это можно сказать. Но на самом деле према сама, она выше према, это Бхагаваки Махапхава, на самом деле проявление, это и Шимати-Рады. Тогда да. Вот. Но он говорит, такие высокие темы, и Прабху Махарадж, он не рекомендовал их на общих дискуссиях обсуждать, лучше обращаться к грантам, вот, то есть часть подчитывать в писаниях Рупы Госвами, других ачарьев, и потом на один с тем, кто это, реализовал или очень хорошо понимает, с ним обсуждать. Поэтому я за то, чтобы на нашем темы, которые нашего икара, обсуждать.
Там, когда приезжала Умадити, мы гуляли в лесу, и спросила у нее что-то, я не знаю, какой вопрос, она говорит, я, если спрашивала Гурудева такие вопросы, которых абсолютно было важно прямо сейчас. Ну, потому что типа, не актуально сейчас конкретно. Ну, видишь, мы же тоже не разные. Да, точно. Ну, как бы, да, интересоваться, в принципе. Я не А я не то, что меня вызывает, я просто в принципе говорю. Правда, я я думаю, никого не должно. Арти, может быть, да? Ну, давайте, а прабху может поджарить? Поджарить? Я не Well, вот. Это была вся. Это была вся шутка. Do you understand English? Вообще для Арти, мне кажется, поздно. Уже 9. 8 можно.